Good afternoon, all our distinguished guests. සියලු දිනාටම සුබ Our third session මධ්‍යහනයක් for වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. our අපේ International Sangha Forum ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයේ දෙවැනි දිනේ In දෙවැනි this සැසිය session, in this early afternoon, we're going to be in the session is going to be about the 37 factors of enlightenment, a comprehensive මෙම සැසිය exploration of their තේමාව relevance වන්නේ බුද්ධත්වයේ and සාධක application in 37 contemporary නො society. සත තින්සා බෝධිපක්ඛයා ධම්ම Due to the ඒවායේ amount of අදාළත්වය time සහ that is ව්‍යවහාරය limited, පිළිබඳ we're going to go පූර්ණ through. ගවේෂණයක් යන If you මාතෘකාව have any යටතේ questions තේමාව ඔස්සේ with the තමයි presentations that you would like to මේ ask සැසිය our පවත්වනු speakers, ලබන්නේ. keep your questions මෙම ready. සැසියේ We would usually අවසානයේදී have time ඔබට for යම් one කිසි question ප්‍රශ්නයක් per day. තිබුණොත් ඒ ප්‍රශ්නය So for ඉදිරිපත් this කරන ලෙස session, අපි කාරණිකව I would ඉදිරිපත් firstly කරනවා. like to invite to මෙම the සැසිය stage our ආරම්භ කිරීම chairperson සඳහා for this session, අපගේ මෙම සැසියේ මුලසන හෙබවන former professor ශ්‍රී ලංකාවේ Mahanayika Thero, to අ, take the stage. කැලණිය He is විශ්වවිද්‍යාලයේ දර්ශනය පිළිබඳ emeritus අධ්‍යනාංශයේ professor හිටපු at Wentz, so අධ්‍යනාංශාධිපති most able to take the stage as our chairperson. අවසරයි Next, අති ගෞරවාර්හ I would like පූජ්‍ය to invite to the stage ජේෂ්ඨ Lama මහාචාර්ය Rinpoche, අවසරයි කන්දේගොඩ විමල ධම්ම the founder මහානායක of the Tibetan Buddhist තේරෝ. Society of Canberra in Australia. පළවෙනි මෙම සැසියේ පළවෙනි I would like to invite Venerable Dr. පර්යේෂණ Ashin Sopita, පර්යේෂණ Pre-Rector, පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් Dhammadutta කරන්නේ Buddhist ලාමා University, චොඩක් Chicago, රින්පෝචේ Please take the stage. ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරාහි ටිබෙටන් බුඩිස් සොසයිටි යන ආයතනය I would like to පිහිටුවීමට invite මුල්ලු Pranot Isarasinghe, the visiting lecturer at ලාමා චෝඩොක් රින්පෝචේ University දෙවැනි පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පූජ්‍ය ආචාර්ය අශින් සෝබිත and our final presenter for this ඊළඟට session, තුන්වෙනි I would like to invite Venerable Dr. Tenzin Nyingma, the guest faculty of Sambhaja තුන්වෙනි පර්යේෂණ පත්‍රිකාව මේ සැසිය ඉදිරිපත් කරන පූජ්‍ය ප්‍රා පනොත් ඉසරා සංකල් and හතරවෙනි පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පූජ්‍ය ආචාර්ය ටෙන්සින් For this නියමා. session, we would have our guest of honor for this session. I would like to මේ සඳහා invite ප්‍රධාන ආරාධිත Venerable Khenpo Soma Bumden විශේෂ ආරාධිතයා විසිට සහභාගී වෙන as our guest of මියන්ට honor මම for this session. ආරාධනය කර සිටිනවා මේ Sonam, වේදිකාවට Chief of Research and වේදිකාවේ අසුන් Translation ගන්නා ලෙස. Office of J. Khenpo from Bhutan. Thank you. So now I would like to hand over the stage to our chairperson, මම මෙහි මොහොතේ Venerable මයික්‍රොෆෝනය Most Venerable former Senior Professor Kandekoda Vimala Dhamma. ලබා දීමට අදහස් කරගන්නවා. most venerable අතිගෞරවාර්හ පූජනීය ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය කන්දේගොඩ විමල ධම්ම මහානායක හාමුදුරන් වෙත. Yes, you can speak from there if you like, or you can come here if you like. For all of our speakers, you can choose whether you want to speak at your seat or if you want to come up here to present with the slides. You can choose whichever one of the choices you would prefer. Yes. Yes. Good afternoon, everybody, all of you. සියලු දෙනාටම සුබ මධ්‍යහනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ First of all, I introduce to our පස්වරු සැසියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අද පස්වරු සැසිය සඳහා සහභාගී වෙන විද්‍යාර්ථීන් කතිකයන් හඳුන්වා දීමට. වෙන පාරක් channel මහකුල් විසින් ලෙක්චරර් මහා චූලාලංකාර යුනිවර්සිටි
PhD, Thailand, and co-authors Sandeep Santiano. Second one, when Assistant Dr. Para Karunaratna Mantron, Anand Chandra Kugan, PhD. Third one, Ben Parakuso Visito Angusha Play, Benjapara Tepara Chuni, PhD, and when Dr. Tenzing Nyama, guest faculty, Sampradaya Shastra, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, and I warmly welcome our speakers. I will go. Good afternoon. Namo Buddhaya. Noble members of the Mahasangha, honored guests, and seekers of truth, ladies and gentlemen. අතිගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි Our first topic is සියලුම දෙනාගෙන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන contemplating the සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි factors of enlightenment. අප මේ සැසියේ මාතෘකාව තේමාව වන්නේ බුද්ධත්වයේ සාධක 37 First of all, සත්තිංසා බෝධිපාක්ඛ්‍යා ධම්ම ඒවායේ අදාළත්වය සහ ව්‍යාහාරය පිළිබඳ පූර්ණ ගවේෂණයක් and another committee, I fully thank in the moment. මට මේ සැසිය මුලසන හැබීම සඳහා ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මම සංවිධායක මණ්ඩලයට බොහොම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Yes. According to the Theravada Buddhist tradition, තේරවාද බුදුදහමේ තේරවාද සම්ප්‍රදායට අනුව in the morning session, අදාළ කරුණු රාශියක් කතා කරනු ලැබුවා අද පැවති උදෑසන සැසියේදී. Karuna Mudita Upeksha, sympathy, joy, මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා යනාදී කාරණා kindness, like that. ඒවා ඉතාමත් හොඳින් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. Discuss Buddhist Theravada Buddhist traditions and another උදේ වරුවේ discuss them. සාකච්ඡා Today කළා in the morning, තේරවාද බෞද්ධ තේරවාද සම්ප්‍රදාය ගැන සහ ඒට අදාළ topic සංකල්පයන් ගැන. very widely, very epistemologically, very ethically, and scientifically discuss. What are the 37 factors of enlightenment in Buddha's world? මොනවද සත්තිංසා බෝධිපාක්ඛ්‍යා ධම්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට අනුව And බුද්ධත්වයට ළඟා කර ගැනීමේ 4 road to the powers. Enlightenment the factors. Ariyatanga Marga, you all of devotees know. සියලුම බැතිමතුන්
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යන්න කුමක්ද යන්න හොඳින්ම දන්නා. and 5 spiritual powers, 5 faculties, all ඒ වගේම 37 factors. සම්පූර්ණ වශයෙන් කරුණු 37ක් Topic is සත්තතිංසා බෝධිපාක්ඛ්‍යා ධම්ම noble කරුණු 37ක් ඇතුළත් වෙනවා. timeless wisdom contemplating the 30 factors of enlightenment in today's world. I tell you simple example. මම කියන්නම් සරල උදාහරණයක්. Like worthless things, වැඩකට නැති දේවල් දෙයක් වශයෙන් උදාහරණයක් විදිහට වියලි ගිය කොළ of tree, valuable things of use may not be ශාකයේ මුල් පද්ධතිය අසල වැටිලා තියෙන available. Gold, silver, වටිනා දේවල් ඒ වගේ හැමතැනම වැටිලා clothing, එහෙම තියෙන්නේ නැහැ. food, estate, උදාහරණයක් විදිහට ගෝල්ඩ්, රත්තරන්, සල්ලි, මිල මුදල් ප්‍රයෝජනවත් දේවල් වටිනකමක් තියෙන striven for. අපි එවැනි දේවල් ලබා ගන්න ධෛර්යයක් Get things උත්සාහයක් දරිය යුතුයි. that are valuable and useful. ප්‍රයෝජනවත් සහ වටිනාකම් දේවල් ලබා ගැනීමට ලොකු Hard මහන්සියලා වැඩ කළ යුතු වෙනවා. that are valuable and useful. යූස්ෆුල් ප්‍රයෝජනවත් දේවල්. The value of the received position, the more effort should be made to get it. අපි ලබා ගන්න තත්ත්වයේ උසස් වෙන්න Position අපිට විය යුතු මහන්සිය වඩ වඩාත් වැඩි. or any other jobs. අපේ තත්ත්වයේ උසස් තත්ත්වයක් ළඟා කරගන්න නම් ජීවිතේට අපි ඒ සඳහා වඩා වැඩියෙන් මහන්සිලා තියෙන්න ඕන. Starting at the age of 5 or 6. But lazy person who cannot apply himself to it can never become a clerk or engineer or doctor, etc. Person who cannot apply himself to it can never become a clerk. Why? He is a lazy person. Does it mean that you must work for a longer time to get a higher position than that? The value of each Dhamma cannot be quantified from the new ධර්මයේ වැදගත්කම Dhamma, මනින්න බෑ. the four results. Nibbana, which should be expected as the result of 37 factors. We know එතකොට නිර්වාණය අපට ළඟා කරගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ මේ බෝධිපාක්ඛ්‍යා ධම්ම යන කරුණු 37 නිසා. is a similar and sometimes maybe little difference, තේරවාද සහ මහායාන but Vajrayana. සම්ප්‍රදායයන් ඒවායේ සමානකම් සහ අසමානකම් තිබිය හැකියි. Many නමුත් අද බොහෝ සම්ප්‍රදායන් discussing in ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ අන්තර්ජාතික සංඝ සම්මේලනයේදීත් අපි කතා කරන විවිධාකාර වූ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව. first මම සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. beginning traditions, embracing modernity, a dialogue of the Buddha's teaching to today's world. Plenary theme 37 factors enlightenment. Sattis Bodhipaksha Dharma. A comparison exploration of the relevance and application in contemporary society. Now, I
told මේ සැසියේ කලින් සඳහන් කළ පරිදි මේ සතියේ සැසියේ තේමාව වන්නේ බුද්ධත්වයේ සාධක 37 වා සත්‍යසිංසා බෝධිපාක්‍ය ධම්ම ඒවායේ අදාළත්වය සහ විහාරය පිළිබඳ කරන පූර්ණ ගවේෂණයක් යන්නයි. දැන් මම සූදානම් වෙනවා අපගේ මෙම පරිශන පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාර්ථීන්ට ආරාධනා කිරීම සඳහා මේ දෙවැනි දින දෙවැනි සැසියේ ඒ කටයුතු සිදු කරන ලෙස පළවෙනි පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරි කිරීම first one is ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නුවර ටිබෙටන් බෞද්ධ Rinpoche. සංගමේ He is a ආරම්භක popular international speakers. He has weekly online audience ලාමා චොඩක් රිම්පොචේ විසින් 1,200 people ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇත. from all over ඔහුගේ the world. මාතෘකාව වන්නේ 37 factors of enlightenment in the three yanas. ධ්‍යාන තුනෙහි ඇති සත්ත්වසිංසා බෝධිපාක්‍ය ධම්ම ගැනයි. Namo Ratna Trayaya. Most Venerable Chairperson, Professor Kande අතිගෞරවාර්හ Vimala Dhamma මුලසනු බහවන මහානායක හාමුදුරන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මහා සම්බන්ධ වන සියලුම පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවන් ඉදිරිපත් කරන විද්‍යාර්ථීගෙන් අවසරයි. මහා සංඝ මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වන මහා සංඝරත්නයේ සියලුම දෙනාගෙන් ඒ වගේම විශේෂ ආරාධිතයෙක්ගෙන් සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. මම විශ්වාස කරනවා මට මේ ලැබූ විශේෂ අවස්ථාවක් භාග්‍යයක් කියලා මේ බෝධිපාක්‍ය සත්ත්වසිංස ධම්ම අපේ බුද්ධත්වයට අදාළ වන දේවල් ගැන කරුණු කීපයක් කතා කිරීමට ලැබීම ගැන අපි බුදුහාමුදුරන්ගේ එකම අනුගාමිකයන් ලෙස ඇත්තටම මොනතරම් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ දෘෂ්ටියක්ද මේ සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන් අප වෙත දී ඇත්තේ. including shastras written by Buddha Ghosha, Asanga. මම මේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමේදී මම විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා මහායාන ලිටරේචර් බල විශේෂයෙන්ම බුද්ධ ഘോഷයන් විසින් රචනා කරලා තියෙන who embarks on the path and then gradually develops unto mundane, to supermundane, and to lead to attain ultimate enlightenment. The 37 factors of enlightenment, known as Changchok Sodun in Tibetan, consists of 7 groups. සත්වසිංහ බෝධිපාක්‍ය ධම්ම බුද්ධත්වයට අදාළ වන ඒ ධර්ම කරුණු 38 කොටස් 7කට බෙදන්න පුළුවන්. Constitute the practice for those who have entered and follow the path in which they have faith, and that will lead to perfect enlightenment. ඇතර මේ කරුණු සියල්ලම අනුගමනය කරොත් සම්පූර්ණ බුද්ධත්වයක් කරා ළඟා වීමට අපට උදව් කරනවා. Groups of 5, the 5 powers and 5 strengths constitute the practices of the 4 definite factors conducive to gaining enlightenment. මේ සියලුම කාරණා මොන ක්‍රමයකට බෙදලා තිබුණත් මේ සියලුම කාරණා බුද්ධත්වයට ළඟා කිරීමට නිර්වාණය ලබා කර ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකසනවා. On the 4 levels of the path of preparation, they'll join the supermundane level. බුද්ධත්වයට ළඟා කිරීම සඳහා නිර්වාණය නිවන් මඟ ලබා ගැනීම සඳහා ස්තර 4ක් තියෙනවා. Consists of the qualities of the exalted උදාහරණයක් beings විදිහට dwelling ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. First, the 4th foundation of mindfulness
examines the four specific characteristics of the සතිමත් භාවයේ හතරවෙනි අංගය the first, මෙන්න our මේ body දේවල් ගැන is කතා කරනවා. impure. Our feelings ශරීරය are suffering. ශරීරය Mind අපිරිසුදුයි. is impermanent. අපේ And all phenomena හැඟීම් are empty. හරිම දුර්වලයි. Mindfulness focuses on මනස these 4 points හිස්. again and again and thoroughly examines those characteristics with wisdom. And මේ අනුව That analysis helps මේ one ධර්ම to කරුණෙන් engage in meditation ඉතාමත් on ගැඹුරින් Four Noble Truths. හදානු ලබනවා මේ One meditates on the අපි truth of සාකච්ඡා කරන්නට and බලාපොරොත්තු වන understand කරුණු that පිළිබඳව. the body is nature of all pervasive conditioned suffering. With mindfulness feeling, one meditates on the truth of origin, knowing how feelings give rise to craving, which one tries to stop. Through mindfulness of mind, one engages in meditation on the truth of cessation, since මනසේ සතිපත් මව තුළින් කෙනෙකුට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගැනීමට භාවනා ක්‍රම ප්‍රගුණ කරන්නට. that is to be followed. Through these, one realizes මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම තුළින් suffering and the truth of origin are to be පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙනවා මේ දුකේ හේතුව දුකට පත්වීමට හේතුව ගැන ඉතාමත් ගැඹුරින් අදහසක් ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. mindfulness. මෙන්න මේ මූලික කරුණු හතර Serves the body as an entity ගැන that අවබෝධයකින් serves as තොරව an abode of the self. Feeling as අපට enjoyment බෑ of the self. මේ විශේෂ වූ සත්‍යසිසා බෝධිපාක්‍ය ධම්ම කරුණු ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට. Phenomena as independently existing things without knowing that they are none other than one's own imagination. Meditation on the four mindfulnesses භාවනා primarily the කරන subject of those on the lesser භාවනාව and ඇත්තටම therefore called the path of complete examination of the nature of all phenomena. භාවනා කිරීම අපිට ප්‍රකාශ කරගන්න පුළුවන් අපිට තේරුම් කරගන්න පුළුවන් මේ සියලුම අපි අවට සිදුවන සිදුවීම් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට කරන So that one can discard bad වෑයමක් actions විදිහට. and adopt the good. These are first, restraining from non-virtuous deeds that has arisen. 2, preventing non-virtue that has not yet risen. 3, practicing virtue that has arisen. 4, generating virtue that has not yet arisen. It ඒ is for සඳහා these බලපාන four කරුණු purposes හතරක් one තියෙනවා. cultivates aspiration, endeavor, right effort, and correct perception අපි තුළ of mind. And one firmly sets නිවැරදි the mind. උත්සාහය ඇති කරගත යුතුයි. Aspiration is the foundation of effort, since it precedes නිවැරදි effort. උත්සාහයක් ඇති කරගත යුතුයි. Endeavor is ඒ effort සඳහා that අපට mentally අවශ්‍ය develops calm abiding. Making effort generates antidotes to මනස dullness දියුණු and කරගත agitation, යුතුයි. which is the correct ඉතින් මේ technique වගේ to settle the mind. මේ වගේ When dullness arises, ක්‍රම තුළින් one should know it is dullness and reflect on the qualities of the අපට තේරුම් ගත හැකි වෙන්න in order to හැකි විය යුතුයි. අපට යම් කිසි දුක්ඛදායක දෙයක් අවාසනාවන්ත දෙයක් ඇති වුණොත් එයත් අපට විඳ දරා ගන්නකට මානසික ඒකාග්‍රතාවය තිබිය යුතුයි. enables to refocus on the object of meditation. Meditation on the four right efforts is for those on the middling path of accumulation and therefore called the path of training in right effort to remove the obscuration of මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ලෙස අපට භාවනා ක්‍රමේ භාවිතා කරලා ඒවයින් අපට නිවැරදි ඉලක්කයක් කරා යාමට අවශ්‍ය මාර්ගය ලබා ගන්න පුළුවන්. referring to the miraculous abilities one acquires through meditation. Having made the right effort in taking delight in යම් යම් what is to be පුද්ගලයන්ට discarded, හැකි වෙලා what is to තියෙනවා be adopted, භාවනාව the තුළින් serviceability of the mind is විශේෂයෙන්ම essential to develop meditative concentration. යමෙකුට හිතා ගන්නවත් බැරි Miracles are an සුවිශේෂී aspiration to සිදුවීම් focus one's attention to the object දේවල් of ගැන. meditation, a delighted effort that holds the attention on the object of meditation, a stable meditative concentration required from one's reserve of merits, and sharp analytical concentration. එවැනි තත්ත්වයන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා විවිධාකාර වූ භාවනා ක්‍රම තුලින්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ්ජෙක්ටිව් මෙඩිටේෂන් නැතහොත් විෂය මූලික භාවනා ක්‍රමය. ඒ වගේ ක්‍රමයන් තුලින් අපට හරියට ග්‍රහණය කරගන්න ලැබෙනවා මේ අපට අත්විඳින්න ලැබිලා තියෙන ජීවිතයේ යථාර්ථය සහ යථා ස්වභාවය. The antidote to dullness and agitation is introspection. If dullness and agitation have arisen, it is the fault of non-application of above antidotes.
The remedy for non-application is application of the very antidotes. It is also a fault to over-apply antidotes when concentration is operating fine. The antidote to over-application is therefore equanimity, knowing how to moderate the antidotes. Since these four qualities are the main basis of cultivating miraculous abilities, they are known as the four legs of miraculous abilities or four bases. In order to understand how these three groups of the four enhances one another, that the supports of miraculous abilities represent the great path of accumulation and are therefore called path of perfecting meditative concentration. Fourth group is the five powers, is the path that prepares the mind to gain clear realization of the truth. And having trained the mind in meditative concentration, the මේ five තත්ත්වයන් ලබා powers ගැනීමට generate අවශ්‍ය joined කරුණු one හතරක් or තමයි one අපි දැන් මේ to කතා attain the කරන්නේ. qualities of the first two of the path of preparation, heat and peak levels, which empowers one to gain clear realization of the truth with five distinctive powers. Faith empowers one to believe in the Four Noble Truths, so there's no excuse for Buddhism being without beliefs. Effort empowers one to know what is to be discarded and what is to be adopted. And mindfulness empowers one to prevent forgetfulness. Meditative concentration empowers one to stabilize one-pointed concentration. Wisdom empowers one to discern the mode of reality of phenomena as they are. Therefore, these five powers, a path that joins to gain clear realization of heat and peak on the path of preparation. Since we are running out of time and the power of the timekeeper has to be honored, I'll skip some, knowing that our අපට සීම සහිත කාලේ සීමා සහිත බව නිසා අපට ඉක්මනින් සමහර කරුණු අත්හරින්නට සිදු වෙනවා මේ අර්ථ අදහස් දැක්වීමේද මම කැමති මේ යාන තුන් වර්ගය යාන තුන් වර්ගය කොහොමද එකිනෙකට වෙනස් වෙන්නේ මේ අපට මේ නිවන කරා යාමේදී Having mindfulness of body grounds one in knowing that body is not pure and not lasting as it may appear. One learns accept the body is not a monolithic entity, but it is in fact a transient collection of solids, liquids, gas, or more precisely made up of 32 impure substances. From the monastic Buddhist practitioner's point of view, mindfulness body requires one to think that it is unpleasant. However accurate this information may be, this approach is only really relatable for a practitioner who may use it as a coping strategy or temporarily suppress or perhaps in some cases remedy desire. I do not know how many mindfulness teachers, contemporary mindful teachers, dare to මම දන්නේ සමකාලීන මේ සතිමත් බව පුහුණු කරන ගුරුවරුන් කොතරම් ඉන්නවද කියලා. මහායාන දර්ශනයට අනුව නාගාර්ජුනගේ relatively speaking, not all women will be seen as mother and sister unless one is as realized as Nagarjuna. However, an attempt to see women as one's own mother instead of pile of filth is inclusive, very noble. It may even help to transcend desire and ordinary perceptions. For Nagarjuna, it is not just mindfulness, the unpleasant of the body itself, but who is in the body that is of great significance. For the Mahayana practitioner, renunciation refers to the abandonment of wrong views. Hence, accepting sentient beings who lack such awareness with altruistic and intelligent emotions, embracing them as one's own mother sentient beings, is in fact renunciation in the highest level. But according to Vajrayana point of view, all forms are empty. Emptiness is represented as wisdom deity who manifests in the form of Pranjaparamita or Avalokiteshvara as a visual dharma of emptiness and form.
Vajrayana sees the body with insight that one does neither despise nor endear, since the practitioner can see reality as it is without manipulating the appearance. It understands that form is emptiness, so there's no need to think it's a foul or something beautiful. With understanding of the profound statement of the Heart Sutra, the form is emptiness and emptiness is form, Vajrayana chooses to express the insight of reality, which is obscured by practitioners' aptitude. So the meditation on the mindfulness of body as the first of the 37 factors is a conducive factor for the liberation from desirous affliction. Here the emphasis of the three vehicles are renunciation, altruism, and emptiness, respectively by Theravada, Mahayana, and Vajrayana. The renunciation approach by Theravada is an exclusive model, as only few can practice it successfully. The altruistic approach of Mahayana is inclusive model, as many, even as householders, may use it as arouse empathy, care, kindness, and therefore remedy desire. The emptiness approach of Vajrayana is a liberative, and it can be transformative to potentially all, and perhaps sometimes only a few, whoever has the wit and insight without having to seek enlightenment from outside. Conclusion. The sequence of the 37 factors අවසන් කිරීම. and relevant factors in each group are ranked not in the order of how many are contained within the group, for instance from 4 to 8, but from the mundane to transcendental, gross to subtle, beginners to the advanced, stream entry to arhathood, all the way to Samyak Sambuddha. They're not a random list of psychological factors. They're interwoven and overlap many times. For instance, mental factor of right effort takes 9 roles, mindfulness 8, wisdom 5, and right livelihood only 1. The 7 limbs of enlightenment is placed as the 6th group. Why? Because until one gains the path of seeing, there's no real vipassana. In other words, vipassana meditation does not constitute just watching sensation of the tip of the nose in 10-day meditation retreat. By those who have not even taken refuge in the triple gem or you have no intention to believe in one. Vipassana is the discernment of the penetrated insight in knowing no self that is realized only after discarding at least 98 gross afflictions. Mindfulness-based stress reduction or compassion-based stress reductions are merely what they say they are. They have nothing to do with the 37 factors of enlightenment. The 37 factors of enlightenment is an authentic gift and that excels gifts of all of the fully enlightened one's teachings. They are used as a coherent, methodical steps to walk on the path which practitioners in 3 yanas follow as a vehicle to guide, measure, and assess their progress on the stages of the path leading to perfect enlightenment. In Vajrayana Buddhism, the 37 factors of enlightenment is visually depicted in the architectural symbolism of stupas, 37 deities and Chakrasamvara Mandala, as well as Vajradhatu Mandala. Too many comparisons to draw to. So with this, I would like to end and thank everyone for giving the opportunity, particularly the organizers for hosting this working day and night to delight everyone here. Thank you very much. Nama Chodek, Rimponche. Nama Chodek Rinpoche. Yeah, lot of thanks. You අපට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. is founder Tibetan Buddhist Society of Canberra, Australia, and he is very famous there, and he has lot of works. He's built up Sakya Temple of Peace. This temple will be dedicated to promote peace, understanding, and humanity, and the project is due commence soon.
Rinpoche teaches, translates, and lives in Canberra. As a popular international speaker, he has weekly online audience and 1,200 people from all over the world in 60 countries. Okay. Is a meditation and introduce. And after that, about paramita and any other concept he discussed with them in 10 minutes included. And after that, I invited to another මීළඟට මම ආරාධනා කරනවා our great speaker, when Dr. Ashin Sobita වෙන there, පූජ්‍ය ආචාර්ය අසින් සෝබිත හිමියන්ට උන්වහන්සේගේ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා Namo Vibhesa Warino Ananta Sinada. උන්වහන්සේගේ මාතෘකාව චත්තාර උද්දීපාදෝ Mr. Chairman and all of දියුණුවට ඇති Bhagavad Sanghas දියුණුවට ඇති and distinguished guests, කරුණු හතර and also lay devotees, men and women, and then ladies and then gentlemen. I wish all of you all the best. Today is very auspicious days. අද ඉතාමත් This is the first time හොඳ දවසක් පූජනීය දවසක් National Sangha Forum අපි මේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය පවත්වන අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. So එම නිසා it is a very significant days for all of the Buddhists, එය ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක් වෙනවා සියලුම බෞද්ධයින්ටද. but also all of the people who are living ඇත්තටම around the world. බෞද්ධයන්ට පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ ජීවත් වෙන සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ ඉතාම වටින අවස්ථාවක් වෙනවා. අද Our topics concerned with the 37 enlightenment factors. But actually, among the 37 enlightenment factors, I Four will bases of present only about the spiritual power. four foundations of the success, Chattara Adipata. Before I present my paper, I would like to say to thank මම කියන්න කැමති to the organizers who invited මේ me සංවිධානය here. කළපු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රස්තුතිකරණයක් කිරීම ආරාධනා කිරීම ගැන. And also my great thanks goes to the Venerable Tejinta and Sejana who are living in Bamivia. They helped me here to be able to come here in Bodhgaya. And also my great thanks to all those who helped me here during my stay in the Bodhgaya. So, today my topic is the මගේ මාතෘකාව four foundation or the four bases of the success. Chattara Adipata. ආධ්‍යාත්මික ශක්තියට අදාළ ප්‍රධාන ප්‍රධාන අත්තිවාරම් හතර නැතහොත් චත්තාරෝ ඉද්ධිපාද
is completed or successful for මම everyone. බලාපොරොත්තු වෙනවා පළමුව මේ But if ස්පිරිචුවල් බේසස් 4 ගැන the මේ word අතිවාරම් 4 ගැන explanation කතා කරා. is 8 January AD, which means that the AD signifies the fire of the heaven. දැන් මම කැමති මේ succeeded චත්තාරු ඉද්ධිපාද ධර්ම කරුණු පිළිබඳව කෙටි සඳහනක් දෙන්න. There are පළමුව මම කැමති ඒ අතරින් විස්තර කරන්නට ඉද්දි කියන්නේ කුමක්ද කියලා because the word මේ මක් නිසාදයක් මේ වචනේ ඉද්ධිපාද කියන වචනේ ඉද්ද තමයි මේ later. මේ ඉද්දි සහ පාද යන වචන දෙක එකට එකතු වෙලා හැදෙන And දෙයක් the නිසා. second one is Pranyasu Dhammesu Pranya Saiti. And this meaning බුද්ධ ශාසනයේ explain. අපට ගන්න පුළුවන් ඉද්දීස් වර්ග පහක් තියෙනවා. දෙය Mahatabesu Dhammesu අභිනේයසු ධම්මේසු අභිඤ්ඤා Sichikatabesu Dhammesu Sichikariya පරිනේයසු ධම්මේසු පරිඤ්ඤා සිද්ධි. number 3 පහතබ්බේසු ධම්මේසු පහන සිද්ධි. This is the සච්චි Saiti, සච්චිකාතබ්බේසු Saiti. ධම්මේසු And then not සච්චකිරිය සිද්ධි. So the first definition, Abhinyasu Dhammesu Abhinya Saiti. What does it means? පළවෙනි එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? එයින් අදහස් කරන්නේ සම්පූර්ණ කිරීම හෝ සාර්ථකව යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගැනීම අපට අදාළ දෙයක් පිළිබඳව මොන අවස්ථාවකද අපට විශේෂ දැනුමක් ලබාගත යුතු අවස්ථාවක උදාහරණයක් වශයෙන් බුදුදහමේ විස්තර කරලා තියෙන පරිදි රූප Understand නැතහොත් about මේ the ද්‍රව්‍යමය සිදුවීමක් හෝ ද්‍රව්‍යමය වස්තුවක් සහ නාම phenomena and physical phenomena. මනෝමය තත්ත්වයක් Especially those ගන්න පුළුවන්. who are meditating, who are sit for meditations. First of all, in first stage, විශේෂයෙන්ම භාවනා කිරීමට වාඩි වෙන අය this මූලිකම අධිය meditators should මූලිකම අධියරදී the තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තමයි මේ මැටීරියල් phenomenon and mental mental phenomena phenomenon. and physical phenomena. What is mind and what is material? And then also the second one, the definition of the second one. දෙවෙනි කාරණේ තමයි තේරුම් ගත යුතු සහ ලබා ගත යුතු සියලු දේවල් පිළිබඳව In those ඉතාමත් හොඳ සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් සාර්ථකත්වයක් ඒ තේරුම් ගැනීම හා සම්බන්ධව ලබා ගැනීම. things such as උදාහරණයක් dukkha වශයෙන් the කියනවා නම් noble tree of the දුක්ඛ the සත්‍ය noble tree of the suffering. දුක්ඛ This is සත්‍ය very important for noble truth of suffering. those දුක්ඛය who නැත්නම් want to වේදනාව attain the nibbana අපට කියලා දෙන්නේ කුමක්ද යන්න. must realize the four noble truths, මේ අපට උදව් වෙනවා especially චතුරාර්ය the සත්‍ය හොඳින් ග්‍රහණය first කර noble ගැනීමට. truths, the noble tree of the suffering. And then the third one, the completion of the success is attained in the task of the abandonment of those things that is තුන්වෙනි කාරණේ ලෙස අපට සම්පූර්ණ කිරීම හෝ සාර්ථකත්වය ලබා ගැනීම ගැන ඉන්ද cause of the suffering. අපි අත්හල යුතු දේවල් අත්හැරීම පිළිබඳව අපට ලැබෙනවා Paragraph I තින් will සත්‍ය සමුදය සත්‍ය. අන්න ඒ වගේ එකට අත්හැරදිය යුතු අත්හැරදම my presentation will ඒට අපි කියනවා otherwise I have to take a lot of minutes, a lot of hours. And I would like advise to the organizers. I would like to advise to the organizers to place here watch or clock so that the speakers will know how many minutes he used, how many minutes, how many times left for him. And let me skip some paragraph. Now let me explain about the Etibada.
The word explanation is 80 Bado, 80 Bado. In other words, root or basis of attainment, completion, perfection, success, or potency. There are 4 kinds of the 80 Badas. They are Chandati Bado. And the second one is Uriyati Bado. The third one is Chaitati Bado. The fourth one is Women Sati Bado. These are called for 80 Badas, which are included in the 37 enlightenment factors, Satta Densa, Bodhipakya, Dhamma. You see, the Buddha Dilba ඉද්ධිපාද is වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒවා නම් ඡන්ද, විරිය, චිත්ත, විමාස, විමම්ස, ඕපඤ්ඤා. who went ඡන්ද යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මොන හරි දෙයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කැමැත්ත. නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් ළඟා කර ගැනීමට තියෙන කැමැත්ත. නැත්නම් යම් දෙයක් ලබා ගැනීමට යම් කිසි ආශාවක් පිනව ගැනීමට තියෙන කැමැත්ත. The desire මේ කැමැත්ත මෙහි සඳහන් වෙන කැමැත්ත එය ලබා ගැනීමට තියෙන අසීමිත if you want desire to එකක් do something, බලාපොරොත්තුවක් if you වෙන්න පුළුවන්. want to be something, how many times can I use? 2 minutes left. Okay, thank you. Now start the beginning, but time is run quickly. So how can I present my paper in complete manner? Okay. Sandati Bado. If you want to be, for example, if you want to be doctor, if you want to be engineer, if you want to be pilot, if you want to be meditation teacher, ගලේ තුල කිසිම වෙලාවක තියෙන්න you බෑ must have a strong desire. මොන හරි දෙයක් One day I will ලබා be a ගැනීමට තියෙන doctor. ආශාව One day I will be an engineer. යමකුට යම් කිසි දෙයක් ලබා ගැනීමට තියෙන ආශාව කිසිම කෙනෙකුට ඔබ්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න බෑ. නැත්නම් වළක්වන්න බෑ. Strong desire. And then the next step is strong. Only you have a strong desire is not enough. And also you should have the great endeavor, industriousness, in Pali, viriya. If you have no viriya or ඔබ great තුල වීරියක් නැත්නම් ග්‍රේට් desire, your wish ශ්‍රේෂ්ඨ වූ උත්සාහයක් නැත්නම් come in true. Your desire, your wish may be useless. ඔබේ කැමැත්ත තිබුණට විතරක් මන්දි. එහෙමකට විරියක් නැත්නම් එය ළඟා කරගන්න බැරි වෙනවා. These 80 padas, 480 padas are essential for everyone if you want to be something, if you want to attain the enlightenment. First of all, you need to have the strong desire, and after that, you need to have great endeavors. And a strong desire, great endeavor, thus is enough. No. And also, you need to have Chaitati Pada, strong mind. Strong mind. Because you know, you want ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය වෙන චිත්තිපාදු. ඒ කියන්නේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියා කරන great endeavor,
මනසක්. Mind is very soft. You can't do nothing. You want to do nothing. It's not possible. Your aim and ambition will be useless. You never became a doctor. You never became an engineer or something like that. And also the fourth one is women city bottle. හතරවෙනි එක තමයි විමන් This සිද්ධිපාදෝ. is very important. That is why people මේ හතරවෙනි එක ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක්. is women city bottle and the last stage. The last stage, අන්තිම පියවර තමයි අදියර තමයි you do something, විමංසාවෝ පඤ්ඤා. you must know whether it's right or wrong. Thank you. Whether right or wrong. ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා ඔබ කරන ක්‍රියාවක් හරිද වැරදිද කියා. You should use your wisdom. You do something. Which way is it wrong and which way is it right? This is 80%. ඔබ යම් කිසි දෙයක් කරනවා එය ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. මොන ආකාරයට මේ නිවැරදිද මොන ආකාරයට මේ වැරදිද. Those who cultivate or develop කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොන හරි වගා කරන can live 100 years, over 100 years. So, I would like to urge all the people who are gathering on this ground, please develop this. මම සියලු දෙනාගේ ඉල්ලා හිටනවා මේ ඉද්ධිපාද හතර ඔබ තුල වර්ධනය කරගන්න කියලා. ඔබ මේ හතර මේ ඉද්ධිපාද හතර ඔබ තුල වගා කරගත්තොත් ඔබට ඉතාමත් හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම එවැනි අනුගමන කිරීමක් තුළින් ඔබගේ ජීවිතයේ අවසානයේට නිවන් මාර්ගය ලබා ගැනීමට හේතු වාසනා වෙනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. To be free from all mental and physical suffering, the peace will prevail all of you, and also I wish ඔබ සියලු දෙනා තුළම සාමය සමාදානය පැතිරේවා. සසර මහා සසර කෙලවර අමා මහ නිවන් සුවය ලැබීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you, Mahathera. When Dr. Ashin Sobita Thera, Pro-Rector Dhamma Dutta Buddhist University, අශින් සෝබිත මහාතෙරට මාගේ ස්තුතිය. he's expressed ideas thoroughly well. තාම හොඳින් ඔහුගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. He's a very, very popular lecturer. ඔහු ඉතාම ප්‍රසිද්ධ දේශකවරයෙක්. He always practice Buddhist meditation. ඔහු නිතරම බෞද්ධ And with 8 years of teaching බෞද්ධ experience, දර්ශනය various Buddhist universities, බෞද්ධ Dr. Ashin Sobita Thera has dedicated භාවනා ක්‍රම පුරුදු පුහුණු to කරන the කෙනෙක්. education and enlightenment of others. Thank you, Bante. Next, ඊළඟට our topic is Buddhist counseling technique based and application of Noble Eightfold Path. Case study of Gilana Dhamma volunteer group training ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය when Para cannot භාවිතා කරමින් Sara Sakul. Pronunciation is with his සිදු කළ බෞද්ධ Any co-authors? Satep Sutandiano
when Assistant Professor Dr. Paramakurustar Anand බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රියාකාරකමක් ගැන එය and when Dr. ගිලා Paramakurustar ගිලාන ධම්ම වොලන්ටියර් ගෲප්ස් ට්‍රේනින් Gupali ප්‍රෝග්‍රෑම් යටතේ කරපු එක්තරා පරිශ්‍රණයක් උන්වහන්සේ ඒ සිදු කිරීම invited you. වෙන ප්‍රාපනොත් ඉසරා ස්කූල් විසිටින් ලෙක්චරර් බාහිර කතිකාචාර්ය මහා චූලාලංකාරෝජ විද්‍යාලයේ යුනිවර්සිටි තායිලන්ත. And the previous paper, Venerable Ajahn Sobhita present about Itipatha, and now I will present about the eightfold path. The last eight අශින් factors සෝබිත මට කලින් ඉදිරිපත් කළා ඉද්ධිපාද හතර ගැන. මම මේ පේපර් මේ ප්‍රශ්න මම මේ පරිශ්‍රණය ඉදිරිපත් කරන්න කැමති වෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන. the way we apply the eightfold මම ඔබට කියන්න අපි කොහොමද මේ සමකාලීන සමාජයේදී palliative care and මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් සමග ඒගොල්ලන් තුල මේ work as a volunteer, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ helping ක්‍රමක්‍රමයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට ඒගොල්ලන්ට වැඩසටහන් මෙහෙ වූයේ කෙසේද කියා මම ඔබ සමග කතා කිරීමට කැමතියි. in hospital, and also the bereavement care for the one who lost their beloved. The aim of application of the eightfold path is not only to alleviate, eliminate, or vaccinate the people from suffering, but also strengthen themselves to be able to face the suffering in their life. We, the Kilana Dhamma volunteer group, we learn from many අපි මේ ගිලාන ධම්ම teachers ක්‍රමබානේ from around the world. අපි The Highness Dalai Lama is also one of our teacher, spiritual teacher, and අපි all ගොඩාක් other දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. teacher, including all the patients and their family. සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමතුමන් ඇතුළු අනිකුත් Our ශ්‍රේෂ්ඨ gurus. And we ගුරුවරුන් learn how රාශියක් to deal with බුද්ධ suffering. ධර්මයේ The aim of පිළිබඳව the Buddhist affairs in Thailand, they හොඳ තේරුම් focus in ගැනීමක් 6 ඇති areas. දැනුගත් භික්ෂුන් වහන්සේලා නායක මහානායක හාමුදුරුවෝ රාශියක් At the Kilana අපේ Dhamma මේ volunteer ගිලාන group, we කම්ම focus on the number 3 and වල number 6 ස්විච්චා කණ්ඩායම is තුල to ඉන්නවා. propagate Dhamma and help මේ people. දැන් ඔබ දකින්නේ මේ ගිලාන ධම්ම වැඩසටහන යටතේ අපි කරගෙන ගිය පුහුණු වැඩසටහන් කීපයක්. Tell them what to do and what the Buddha taught. But we use the technique of Buddhist counseling to ask what you are, what are you feeling, and මෙය බෞද්ධ උපදේශනයට මේ බෞද්ධ උපදේශනයට අදාළ කාරණයක්. the best way to solve the problem themselves. මෙහිදී අපි ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු The work වෙනවා of Kilana Dhamma can be framework separated එකක්. into නැත්නම් 2 රාමුවක් groups. The first one is for about holistic reform care. නැවත සකස් We කරන්නට help people බුද්දිස්ට් to alleviate බෞද්ධ their suffering. බෞද්ධ ක්‍රමෝපායන් For spiritual care, කොටස් 6කට for බෙදලා patients and families. We do both individually. සම්පූර්ණ වශයෙන්ම අපි කරන We මේ do ක්‍රියා bereavement care කොටස් දෙකකට බෙදලා දිනා the family of the patient. රැක බලා ගැනීම සහ ඒ සඳහා And also අපි යොදන the medical staff පුහුණු වැඩසටහන. who take උදාහරණයක් care of විදිහට patients ආධ්‍යාත්මික have some රැකවරණයක් ලබා දෙනවා including for medical patients and students. families. ලෙඩ්ඩුන්ට And සහ then we expand ඒ ලෙඩ්ඩුගේ පවුලේ සමාජිකයන්. to working people ඒක අපි and කරන්න පත් communities කරලා in ඉන්නවා rural ගිලාන areas. ධම්ම volunteers. To do palliative holistic care, care. to help නැත්නම් people individual or from group suffering is not enough. මොන හරි ලෙඩක් Because the member of Kilana හැදිලා Dhamma ජීවත් volunteer වෙනකොට group is very අපි ඒකට limited. ඉන්නවා medical staff So එක we have nurses-ලා. to do another kind of works. ඔව්. That is training program. අපට සිදු වෙනා මේ හැම අවස්ථාවකදම Both our volunteers and other people to be able to help people
ළඟට to deal with suffering. bereavement The care training program is ඒකෙදි very ඉන්නවා important part වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ to educate මේ people in the දුක society ශෝකය බෙදා ගැනීම සඳහා to be able to deal with medical suffering, staff both for themselves nurses then Buddhist and monks others. මේ The විදියට problem of විවිධ Kirana වූ Dhamma volunteer group is how to do that. We collect our experiences from our work about palliative care. I will show the pictures just briefly for you all to see what we do. Palliative care we do both in hospital, in rural area, and also at the temple when people has some problem in their life and come to අපි ගොඩාක් අසරණ බවට පත්වලා ඉන්න ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල ලෙඩුන් the next ඒ වගේම kind of work is bereavement අනිකුත් care. අය අපට We සමීපයි do ඒ සියලුම දෙනා මේ පැලියටිව් look කෙයා and යටතේ also අපි ඉතාමත් උන්ට prevention program ඔවුන්ගේ for තත්ත්වයන් people තේරුම් before මරම් කතා කරලා අපි they උදව් කරන්නට lost රැකවරණය their ලබා දෙන්න and prepare themselves to උනන්දු be able වෙනවා. to deal with that situation that might occur in the future. The next is the training program. As I ඊට mentioned, පස්සේ අපි පුහුණු our වැඩසටහනක් volunteer ආරම්භ cannot කරනවා. help every people, but we try to train medical staff, medical students to be able to take care not only අපේ physically මේ ස්විච්චා කණ්ඩායමට හැම මොහොතෙම මේ වාගේ ලෙඩුන් සඳහා පෙනී සිටින්නට බෑ. එම නිසා අපි වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් සහ What I would like to present හෙදියන් for the last part of සඳහා my අපේ මේ paper is how අපි we deal මේ with පුහුණු suffering. ක්‍රම වැඩසටහන් And from ක්‍රම all experiences, රැකබලා ගැනීමේ ක්‍රම ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. We developed the model of Buddhist counseling. We use the concept of Buddhist class psychology. We use the technique of counseling techniques combined with Buddhist teaching. We base the Buddhist teaching on the Four Noble Truths, බුද්දිස්ට් ටීචින් and the way to සහ deal with the සයිකොලොජි suffering is අපි මේහිදී කරන්නේ the Eightfold Path, which is බෞද්ධ the last ඉගැන්වීම් eight සහ ඒ factors සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශේෂේෂ්ඨයන් of අදලා අපි ඒවා And කොහොමද enlightenment එකිනෙකට is ගලපගන්නේ the end of කියනීමක් suffering. කියලා අපි And බලනවා. to do so, උදාහරණයක් we විදිහට summarize the Eightfold Path බුදුදහමේ තියෙන into four noble Trisikha, truths, suffering, Sila, cause of Samadhi, Panya. වේදනාව දුක The question දුකට is how හේතුව to make Sila, Samadhi, Panya ඒ වගේ be developed and fully cultivated in the person who is suffering. This is the last slide I would like to present. This is the model of Buddhist counseling. I present the right person in the yellow circle. මේ සියලු is the සාධකට counseling, සැලකිල්ලටගෙන the one අපි who is suffering. බෞද්ධ උපදේශනය සඳහා And the left circle ආදර්ශයක් is මොඩල් the එකක් counselor, සකස් කළා the one තියෙනවා. who will help. ඒකේ the counselor. පේනවා ඇති To make මේ it clear that රූපතරන්නේ the තියෙනවා counselor doesn't mean කවුන්සලර් the ඉන්නවා psychologist උපදේශකයා ඉන්නවා who කවුන්සලි graduate from උපදේශනයට university ලක්වන්න ඉන්නවා only. But I mean එතකොට every people who have the mind කවුන්සලර් who would like to help කොටස් තුනකට others. බෙදෙන අය You can be a කවුන්සලර්ගේ counselor. කාය ෆිසිකල් Mother සීල can මෝරල් take care චිත්ත that ඉමෝෂනල් shy, පඤ්ඤා who විස්ඩම් shy, who is Now, suffering from this kind of very a person busy is work. සප්පුරිස ධම්ම And also on the know the other truth hand, know the the way shy who just came back from the office සත්‍යයක් දන්නා after the ක්‍රමයක් busy දන්නවා work can also ඒ take විදිහට care මේ මොඩල් එක ඉතාමත් නිවැරදිව who is සකස් කරලා තියෙන worrying බව about අපට පේනවා. their health. ඊළඟට But how to take care each other? The model is like this. We would like to develop the concept of Sila, Samadhi, Panya, or we can explain ඊළඟට අපි කැමති in term of four සීල development, සමාධි ප්‍රඥා යන physical, කරුණු moral, තුනත් මීට emotional, එහාට ගිහිල්ලා and අපේ මේ wisdom. ඉගැන්වීම වැඩසටහනට දියුණු කරලා in the ලබා ගැනීම counselor සඳහා side. And then the counselor can develop their mind to be metta, karuna, mudita, ubekha in උදාහරණයක් their විදියට own minds.
And මේ once their mind ට්‍රේනි is කෙනෙක් ready to help පුහුණුකරුවෙක් others, තුළින් what they can do ඒ is to රෝගයාගේ හෝය speak පුහුණුවට සහභාගි වන්නාගේ an මෙත්තා action කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා යන to කරුණු the හතර counseling. යම් කිසි Next ප්‍රමාණයකට slide, හෝ ඔහුගේ මනස තුළ අපට ඇති කරන්න පුළුවන් වෙනවා. The blue arrow is the thing that counselor can help speak and talk මෙතන යොදා ඇති නිල් පාටිය to the counseling. ඉරිතලෙන් With කියවෙන්නේ the mind කය full of physical and sattha, watch verbal the faith. The faith is the මේ belief මේ that මේ දෙය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඒ දෙපසටම දා ඇති ඊ හිසින් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. and the counselor has to make themselves to be Kalayanamit. The good friend, the Dhamma ඇතර friend. මේ for කවුන්සලර්ට the සිදු counselor. වෙනවලු This is what the counselor කවුන්සලර්ට has to සිදු develop වෙනවා themselves. ඒ කවුන්සලී එක්කලා කල්යාණ මිතුරා කියන තත්ත්වයක් The ඇති question කරගෙන that the counselor asks counselee is the parato kosa, is the external factors that the counselor provide to the counselee to make them think about the suffering. For example, I take care of one patient who is suffering about his dying, which is උදාහරණයක් coming විදිහට කියනවා නම් in the next 3 months, as the doctor said. He worrying about his son. And I asked him, what are you worrying about? This question from the counselor make the counselee try to review himself and understand deeply what to do. And finally, he can find out that what he wants is the love and the confidence that his son can take care his whole life. And finally, he found that his son be able to take care himself even he died. And when he realized, he feel that dying is okay for him. This is the example that the question of the counselee can help the counselor without teaching. And we cannot teach this patient to be okay with dying until he believe and find out that it is okay by himself. In this concept, we can conclude into 3 steps. The first one is the tuning in. Is the technique that the counselor try to tune with the counselee and make the counselee feel that we are his friend, and then make him identify split. is ඇත්තටම the gap මේ between දුකට his expectation සංවේගයට and the පත් වෙලා reality, තියෙන ලෙඩෙකුට which is the suffering. අපි මේ And then realize බෞද්ධ the solution. මනෝ උපදේශයන් ලබා දීමේදී This අපි all is the අධීර technique we තුනක් used යටතේ to එය how we present. It ඉටු doesn't කරන්න mean that පුළුවන්. we පළවෙනි අධීර only තමයි that ටියුනින් ඉන් කියලා කියන්නේ. But the fact is ඒ we කියන්නේ all here අපි ඒ and every human කවුන්සල් beings can do. උපදේශනය ලැබිය යුතු The volunteer තැනත්තාව group is just අපි the one to ක්‍රමක්‍රමයෙන් present අපේ ග්‍රහණයට that ලබාගෙන is ඒ පරිසරය our සකස් කරගන්නවා. everyone's potential. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි Enrich and to make identifying everyone split. believe that මොකක්ද everyone can මෙතන do. We make the මේ training සිදු වෙලා තියෙන සිදුවීම මොකක්ද මේ වගේ this kind තත්යකට of පත් වෙන්න concept and this technique හේතුව to කියන දේ අපි ඒ ස්ප්ලිට් එක තේරුම් ගන්නවා. ඊළඟට අපි සැබෑ තත්ත්වය තේරුම් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමයක් තමයි අපි බෞද්ධ මනෝපදේශනයේදී භාවිතා කරන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම Bhante Para yesterday and today expressed many voluntary ideas. He's a most පාරා පනෝ now Van- you are he's a young Buddhist monk. No, that's the thing. ඉදිරිපත් කළා ඉතාමත් වටිනා කරුණු උදේවරුවේ සහ දැන් මේ සවස්වරුවේ. Our speaker is when Dr. Tenzin Nyama gets අපේ මීළඟ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පූජ්‍ය ආචාර්ය ටෙන්සින් නීමා මම ආරාධනා කරනවා. Bhante, I invited you. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhas. Most respected Sangha members, ගෞරවනීය distinguished මහා chairperson, සංඝරත්නයන් අවසරයි. abbots, මුලසන හොබවන speakers, ගෞරවනීය and my dear හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් Dhamma අවසරයි. sisters and brothers. First of all, I would like to greet you, extend my heartiest Tashidilek, Namaskar, Namo Buddhaya to you all. First of all, පළමුවෙන්ම really privileged to have this opportunity to share some of my thoughts with you. තාක්ෂණික දෝෂයක් And, for තිබෙන this, බැවින් I really, මේ want to අවස්ථාවේදී be අපට really, thankful towards the organizers and මෙය පරිවර්තනය කිරීමට නොහැකි my තත්ත්වයක් උදා topic is application of Noble Eightfold Path in fostering holistic view and global well-being. Actually, I wrote a paper that is not dealt with philosophical nuances. Rather, I make it general, so that since this kind of gathering is, I think, we should මගේ මාතෘකාව තමයි මේ application of noble eightfold path එනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කොහොමද යොදාගන්නේ ලෝකයේ සුඛ විහරණය ලෝකයේ සියලුම ජීවත් වන සත්ත්වයන්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව පූර්ණ විමසීමක් කරලා මේ ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වයට අපි අපේ පිරිස දායකින් යොමු කරන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ පිළිබඳව try my best to bring or write words which are common to all of us. So, due to time constraint, I will read out my paper over here. Introduction. In the 21st century, it appears that we are living in the world that is extremely complex මේ and 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ අපි global ජීවත් problems of වෙන්නේ conflict, ලෝකයක social injustice, ඉතාම සංකීර්ණ වූ ලෝකයක inequality, social and racial ඒ ලෝකයේ discrimination, විවිධ කොටස් and so වලට කැඩලා forth, ගිහිල්ලා are created and sustained ගැටුම් unrestrained පිළිබඳව ලෝක forces ප්‍රශ්න which have තියෙනවා widespread සමාජ impact අසාධාරණත්වය පිළිබඳව ලෝක ප්‍රශ්න තියෙනවා එක් එක් කණ්ඩායම් අතර තියෙන විරුද්ධතා අතර experiencing not only ගැටුම් physical තියෙනවා impairments, inequality but they are also අසමානතාවය undergoing through various social mental distresses racial like and psychosis, communal depression, anxiety, tension, සමාජීය and stress, etc. To overcome suffering of all සමාජීය kinds, සහ Buddha has preached කණ්ඩායම් the වශයෙන් four noble ගත් truths, විවිධ the truth of suffering, which is to be abandoned, නොසලකීම් the truth තියෙනවා of the origin of suffering, which is to be abandoned, the truth of the cessation of suffering, which is to be actualized, ඉතින් the මෙවැනි truth of the path leading to ඉතාමත් cessation. සංකීර්ණ සමාජ ආර්ථික Noble වටාපිටාවක් තියෙන Eightfold Path. ලෝකයක The word noble has various connotations to offer, but අපිට for the general එන understanding, සිතුවිලි it is the ධාරාව path followed by ones who upholds noble aims of අපට මෙවැනි benefiting others. පරිසරයක් The Noble තිබෙන තුළ Eightfold අපිට Path ගොඩාක් වෙනස්කම් outlines වලට the course බඳින්න of වෙනවා. practice and procedures අද to අපේ ascend on මේ path of නූතන දවසේ liberation from suffering. ජීවන The Noble ක්‍රමය Eightfold ගත්තාම Path encompasses both general and philosophical meaning ඒ and මිනිස්සුන්ට comprises 8 facets භෞතික of වශයෙන් faith, ශාරීරික වශයෙන් තියෙන and they වේදනා are right පමණක් view. නෙවෙයි Sometimes it is also called perfect understanding. It means to see ඇත්තටම every phenomena in the භෞතිකමය nature of වශයෙන් constantly තමගේ changing, ශාරීරයට අත්වෙලා තියෙන suffering, දුක් selfless, වේදනා and වලට so වඩා forth. It also මානසිකව means to have staunch ලොකු conviction in theory of rebirth, causality, ආතතීන් and වලට පත් වෙලා තියෙන conviction in අවස්ථාවක්. causality is that දැන් wholesome action lead to උදාහරණයක් joyful විදිහට results, whereas unwholesome actions lead to unpleasant experiences. මානසික ආතතිය ડિප්‍රෙෂන් ඇන්සයිටි තද බල කේන්ති ගැනීම ඒ වගේ තත්ත්වයන් මිනිස්සු තුළින් අපට පැහැදිලි වෙනවා අපට පුළුවන් වෙනවා භාවනා ක්‍රමය තුළින් පැහැදිලිම පැහැදිලි නිවැරදි තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්න මෙඩිටේෂන් භාවනා ක්‍රම තුළින් ඒ වගේම ඒ තුළින් දැනුම ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ එක් එක් පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්නත් හැකි වෙනවා. Means not to get distracted by anything other than the reality of what it is and to see things without prejudices. It involves developing proper thought. මේ භාවනාව සිදු කරාට පස්සේ එන කාලය self-possessiveness and which is animated by love and compassion. Right thought is an intention that stimulates speech at the post-meditation period to pass on the අපට භාවනා කරාට පස්සේ අපට භාවනාව පිළිබඳව තියෙන පැහැදිලි අවබෝධය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right speech
carries the meaning perfect communication. එතකොට අපිට මේ ගැන As it is. It means the right action of speech is explaining to others කතා what කරන්න oneself පුළුවන්. has realized. It also means to refraining from speaking hurtful, abusive, මේ arrogant, ආර්ය and idle talk. Instead, it compels to speak with gentler, චතුරාර්ය sensitively සත්‍ය with others. In our සහ life, ආර්ය speech plays a අෂ්ටාංගික pivotal මාර්ගය role at තුළින් every step. We කොහොමද cannot අපිට peep into the නිකම් mind of පැහැදිලි others, චිත්‍රයක් rather we make ලබා speculation ගන්නේ by the words spoken. මේ ලෝකේ So to refraining from ලෝකයේ harming others and to සියලු benefit others, දෙනාගේම we need to have සුඛ skillful විහරණයේ expression of යහපත speech. සඳහා. ඉතින් ඒ Till සඳහා now, ආර්ය this අෂ්ටාංගික encourages us මාර්ගයේ to be, කරුණු ගොඩක් විස්තර to be කරලා තියෙනවා. open-minded. So to be open-minded, when we deal with right people action, in right our day-to-day livelihood, life, we should නිවැරදි have ක්‍රියාව, have a view නිවැරදි which ජීවන can, ක්‍රමය, not only නිවැරදි ensure උත්සාහය, beneficial to others, but for සතිමත් but for බව, oneself. Right action මේ means to carry සියලුම out ආර්ය actions with අෂ්ටාංගික right මාර්ගයේ motivation කරුණු that will ensure positive consequences අපේ and ජීවිතයට beneficial කෙලින්ම effect for බලපානවා. self and others. අපි It means abandoning improper කොහොමද activities මේ අපේ ජීවිතය and indulging in යම් කිසි imperfect activities of නිවැරදි speech, දිශානතියකට abstinence අනුව from killing, stealing, වැඩ කටයුතු කිරීමට හැඩගස්සන්නේ කියලා. charity, service, and compassionate endeavors. Right livelihood is to sustain our life with food, clothes, and shelter, and that should be earned from ethical resources. Livelihood that either directly or indirectly incurs benefit for oneself and others. In short, it means to sustain on middle way livelihood in accordance with Dhamma by abandoning improper livelihood and abiding in ethical way අන්තිමට of අපි life. කතා කරන Any right livelihood that incurs mindfulness harm to oneself or others නිවැරදි is wrong සතිමත් බව course of livelihood. Right effort අදහස් is වෙන්නේ cultivating a අපි positive නිතරම attitude අවබෝධයෙන් ඉන්න towards ඕන life, අවධානයෙන් taking ඉන්න and වෙනවා. to engage in strenuous endeavor for අපේ mental and moral ශරීරයේ සහ education, මනසේ which consists of තියෙන participation with being නොයෙකුත් creative and to right ක්‍රියාකාරකම් ගැන all the other seven facets of noble අපිට eightfold මේ path performs effectively only භාවනා වලින් ලැබෙන උදව්වෙන් with තමයි intelligence. The අපි etymology ඒට of these words නිරත වෙලා හිටියොත් should විතරයි be brimmed with joy and හැම enthusiasm. වෙලාවෙම අපට බොහොම පැහැදිලිව දර්ශනයක් ඇතුව අපිට Right vigilance is instant awareness මෙඩිටේෂන් වගේ දේවල් කරන්න reference පුළුවන් to the වෙන්නේ. mind, body, and ඒ අපට උදව් වෙනවා mental තවදුරටත් processes as they are. මේ It is support for මෙඩිටේෂන් meditation, and if we භාවනා solve ක්‍රම on කරලා it, ඉවර වෙලා then it will allow එය us to නොකරන be අවස්ථාවලදීත් aware about අපට what is happening in the මේ උදව් meditation. වෙනවා. It also helps us during the ඇතරම post-meditation මේ session නිවැරදි channeling resources සතිමත් of බව life කියන into දේ improving අපට the quality of ගොඩාක් meditation. වැදගත් වෙනවා. Right mindfulness is antidote ගොඩාක් to mental වැදගත් anxiety වෙනවා. and excitement, and thus fortifies meditation states of calm මේ environment, මෙඩිටේෂන් spacious ප්‍රෝසෙස් sights. එකේදී මොකද Definitely අපේ everyone knows ජීවිතේ what is හැඩගසා ගන්න mindfulness, එය but, ගොඩාක් sometimes, විවිධ ආකාරයෙන් දායක වන we නිසා. get lost, එතකොට මෙසේ භාවනා this කරගෙන meaning, යනකොට අපට හමු saying වෙනවා that, we are just සතිමත් remaining භවයේ ආකාර silent හතරක්. or, keeping our eyes එක closed. එකක් That තමයි is, මේ mindfulness. But I think, තමාගේ ශරීරය පිළිබඳව mindfulness හොඳින් plays a pivotal යම්කිසි role. අධ්‍යයනයක් Mindfulness කරනවා. has a great role. ඊළඟට තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ මනස ගැන චිත්‍රයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන්ට එන ෆීලිංස් හැඟීම් ගැන යම්කිසි ආකාරයක චිත්‍රයක් ලබා ගන්නවා. මේ වගේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එන ඒ සියලුම කරුණු සොයා බැලුවොත් අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ එක් එක් පුද්ගලයා තුළ යම්කිසි යම්කිසි ආකාරයක දියුණු තත්ත්වයක් යම්කිසි ආකාරයක ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් මානසික මනසින් උසස් බවක් ඇති කරලා ඒ පුද්ගලයා තුලින් එසේ කිරීම තුළ ඒ සමාජය තුළ එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිලා එය මහා සමාජයටත් ගිහිල්ලා එතකොට අපට පුළුවන් වෙනවා මේ ලෝකයේ සියලුම ප්‍රදේශවලට ව්‍යාප්ත කරලා ඉතා හොඳ සමාජ පරිසරයක් අපට ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ක්‍රමය තුලින්. The parts of Noble Eightfold Path are generally appended in three trainings: morality, concentration, and wisdom. The first and second paths are subsumed in wisdom because they entail the fundamental cognitive reorientation that is necessary as an initial prerequisite for the path. The third, fourth, and fifth paths are comprised in morality because they are concerned with training in moral actions and attitudes. The remaining three paths are included in concentration because they are concerned with developing concentration.
So Noble Eightfold Path is also known as the middle path. The Noble Eightfold Path is also known as the middle path that avoids extremes ඒතර මේ stands between indulgence ආර්ය and අෂ්ටාංගික asceticism. මාර්ගයේ Buddhist literatures, by positing two extremes, each of which is eightfold unacceptable for the path attainment of Buddha, ඒකටම suggests a way කියනවා. of understanding the middle path එහෙම in අපි terms of the Noble දන්නවා Eightfold Path to මධ්‍යම avoid ප්‍රතිපදාව extremist attitude. These ඒ තමයි extremes අපට are grasped based on a partial, ilmotivated අන්තගාමී ලෙස apprehension of reality. The middle නොයෙකුත් way approach is අන්තයන්ට crucial in this නොගොස් process, that is to remain mindful and මධ්‍යම aware in our approach and non-judgmental ප්‍රතිපදාවේ in ඉඳලා our වැඩ කිරීම execution. තුළින් අපට Thus, මේ it මානසික strongly implies that we can come to ඒකාග්‍රතාවය an understanding මානසික of cause and නිදහස effect නිරවුල් බව ළඟා relationship කරගන්න and the පුළුවන් වෙන බව and the, අපිට postulation of rebirth කියන්න only පුළුවන්. middle way standpoint can be achieved. So fostering a global holistic view and global well-being, we are living in a community that is socially constructed that forms certain cultural ලෝකයේ patterns like සුඛ identity, විහරණය සඳහා hereditary කොහොමද norms, අපි මේ value and belief සමස්ත system eventually results in සමස්ත compelling චිත්‍රයක් our ගන්න. mind to be socially conditioned. Due to this reality, we build and accept certain frames of reference that best suits our interests and necessities and lifestyle. To build a genuine interconnectedness and integrative and holistic perspective among people, it requires to learn to live with those who adhere different and even opposing values and faiths. In any society, to have happiness, well-being and stability, there should be an ethics among the people and recognition of secular approach in interrelation with the sentient beings. In order to achieve a more just, humane, inclusive and sustainable world, it is of great importance to educate oneself and others about creating an ethical environment in the society. It is explicitly presumed that the society changes when our thoughts and perspective change. Hence, we should pay heed to make critical analysis of mind and mental factors in this regard to embody interconnected human relationships. Practice of mindfulness, compassion, and dialectical philosophical contemplation is essential because they shape our mind and thought. In my opinion, to bring a holistic view in our undertakings, a secular approach which ensures assimilation of all with equity is indispensable. His Holiness the Great Dalai Lama's vision of compassion revolution, universal responsibility and secular ethics motivated by altruistic drive for caring self and others has the unifying commonality in nature. To bring this human element in our social domain, we need a secular stance like the Eightfold Noble Path to go forward. This approach definitely will enable us මේ to සිද්ධීන් advance ගැන the sense කතා of කරනකොට universal brotherhood with those having different frames of reference and ensures inherent අවසන් dignity වශයෙන් of කියන්න each of පුළුවන් us, while respecting social and cultural uniqueness of චතුරාර්ය every සත්‍ය citizen. සහ ආර්ය Those අෂ්ටාංගික social and මාර්ගය cultural constraints අපට are යොදා ගන්න always in පුළුවන් place. We රාමුවක් constantly strive විදියට to understand and address the social බුදුහාමුදුරුවෝ and global ඉදිරිපත් problems කරලා තියෙන constructively. Conclusion. මේ As a බුදුදහම cognizant පිළිබඳව citizen of the world, we Buddhists have a සම්පූර්ණ responsibility විස්තරයක් දෙන to apprehend a non-sectarian, non-discriminatory, එතකොට all-embracing මේ and inclusive කාරණා outlook for දෙක global well-being. It is a high time now that ඇත්තටම we should raise අපට above caste, gender, මේ color, religion-based චතුරාර්ය discrimination. සත්‍ය සහ Instead, ආර්ය we must අෂ්ටාංගික imbibe the මාර්ගය secular තුළ අපට approach අනුගත for human වුණොත් growth and අපිට flourishing, අනිවාර්යයෙන්ම in line පුළු with වෙනවා physical ඒ and තමයි psychological අපට well-being. නිවන The ලබා scope of ගැනීමට තියෙන systematic මාර්ගය devices of Four Noble Truths and Noble Eightfold Path ඇත්තටම is මේ huge, මාර්ගය in reaching සොයන්නා out තමයි to believers and non-believers ආර්ය alike, අෂ්ටාංගික and මාර්ගය would be the විදිහට best ලබා practices for ගන්න everyone පුළුවන් to වෙන්නේ accept willingly and inculcate in ඊළඟට daily මේ life without any අපේ affiliation or ජීවිතයට අදාළ religiosity. අන්ත One can දෙකක් tread on වන ethical way of life by inculcating these approaches that pave a way to අත්තකිල foster මතානුයෝගය global සහ well-being in multi-religious and multicultural society. ඒ අන්තයන් වෙත නොයා කාමසුකල්ලිකානුයෝගය යන ඒ අන්තයන් වලට නොයා සමබර ජීවිතයක් තුළින් අපට නිවන කරා යන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඩොක්ටර් ටෙන්සින් නියාමා හිමියන්ට. completed doctoral research දැන් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ලබා දීමේ වටයයි. analysis on relation of body and mind from Buddhist perspective from faculty of Hetu Institute, Higher Tibetan Studies, Sarana, Varanasi. Thank you, Bante. A lot of thanks. Now your turn. Have you any questions? Okay.
ngi tiwa di lama chodar muche cholayi ane tanda de chanjo sudu na ne phalayan la ge de laba sumu na la dusu sundu sambala tene tikwa chimbo do kashi na la ane demba yanda chanjo yanda de tingin zigi labe na la dugres yang tikwa chimbo do kashi na la demba yanda chanjo yanda de ne sherab ge labe na la dugres tende songxia chizanda dembayanda chanjo yangla te do kashi nangla tingi zigi labe nang duwa kashi nangla shirab gen labe nangla duwa ti junzen de kare nas shiwa chigda te dan chap chi ta danda de niden de ge phala yangla kor te ngazo tikba chembo shung ne singba na sing lamda dewa meba nyene gi misi ki sowa dan chane yang da ba chi song so ta ti gi phala yangla ge de niden de la labasun nang la dusu sungdu sambala tanda tikba chimbu shung nang le sheba nang shingi tende ke demba yangda chanjo yang la se di ane tingin zen tang sherab je laba nigi nang la dusu tende sung shaba shung tende yoba yana meba yana se kandi shiya di tuji she. Thank you for the questions. The question relates to whether what specific sutras in general, Mahayana Sutra, has actually stated about whether the mindfulness that are taught in Eightfold Path in relation to three higher trainings are inclusive or exclusive. I suppose the three higher trainings, Shila, Samadhi, and Prajna, are not exclusive anyway. First, we have to depend on study, and then contemplate, and then meditation. Even during the time of study, you have to use mindfulness in listening. If you don't listen, you don't have anything to contemplate. If you don't contemplate, you don't have any realization derived from meditation. So study, contemplation, and meditation are what we call good in the beginning, good in the middle, good in the end. So this indicates that whether or not certain specific sutras has taught exclusively on one subject or not, entire Buddha's teaching is one and only panacea, the medicine that cures all the three afflictions. For the beginner, perhaps, with her understanding of intellectual understanding by hearing the sutras and teachings, one merely have to first comprehend and listen and understand. When we don't listen, we don't understand. Thus I have heard means if you don't have the mindfulness of what you have heard, you could not be mindfulness of what to contemplate, let alone to meditate and gain the realization thereof. While I am not able to give specific sutras where it is said and where not said, I would like to say this panel is perhaps beyond scope of time to delve into such specificities. Thank you very much. Enenge danda tuwade ne kujo tongor muchik de yunaro chi chuai. Nge de tuwada de chuajine tiringi jushi de da jawa yu chuajine tingonge
Tene tamshebe jigi ane juhi teda ane doa use. Kain sena danda tiring danda chanjo sodun song yondu tempa nyehya gomdang jig song yong dos. Tempa nyemhya gomdang song yondu pena lu de ane mizawa je sumju sonyi su tane ane gomlu ji song yong doas. Tande ane hyungsha-zang jigba insa res. Te son-zang ta lu de mezang je sumju soju su gomya de Buddha pomo nyi ya keba yore yomaris labina te keba meba ji gom yungu yores. Hyung gahi ki kapsu pena pume la pume ki lu le ya ane mebe choji yungu yores. Yungu yore te meya deyan mezang je sumju sonyi dan de ne songba jere mato tele lakpa kaya songu yomares. Ta hyung na la pume ki lu la mezang je sumju sonyi dan de ne songa de nenga zo de chaba rabjungwa namdi shakpan doya ke chi du te songsha yores. Tenda songza dorna lu mezang je gom yondu pu lu inendra mu lu inendra gomlu gonda chikpa re mare se huya chwa dins ta dine teda ti jamjo chen ale ti junan dik duya. So my question is, of course, related to today's topic, but in somehow it touches the subject that was a topic that was raised yesterday as well. So basically, when we talk about the 37 practices of the enlightenment, there is the practice of the four mindfulness, one of which is the mindfulness of the body. And so when we concentrate on the mindfulness of the body, we also try to see the unsanitary aspect of the body as well. And so we try to see the unsanitary or the unsavory aspect of the body for the male as well as the female. And so in regard to what was some of the topics raised yesterday, there were certainly instances where derogatory terms were used when addressing to females or female practitioners or females in general. And the main reason, one of the main reason was that to abandon attachment for the monastic, the male monastics, the monks, towards the females. So in order to do so, the unsanitary aspects, the derogatory terms were used in order to describe some of the unsavory aspects of the female body, which can also be said the male also do possess similar aspect of unsanitary aspects or parts too. So his main question was, in the Pali tradition, so that aspect, that unsanitary or unsavory aspect of the body is similar or is same in both male and female, or is there some differences? Are there any differences? Tange tuatin hinge juhi teta karnde shuna tanda puju nangden la ani geloma de yo mares geloma meba de ani pumege topdan da dene medro sambe ani kazan de karsuri kamu sungen ji chonsons jidan de puju nangden ke da domba jubdan hiya cheba yina geloma yo mares geloma mea de ene pumela topdan madebe keja mares te karichene ene geloma de ene yungu yo mares labe yina
Geloma Drubiage, Twinjent de Tangio Mares. Kain Sena, Geloma Drupala, Drumge de la, Gelon Pamaniga Guyo Sonza, the Twinjent Mata Wangi, and Geloma de and Tanda and Drubiage Chajin Mesmares. Jina, Buju Nanden de la, Geloma Guko Yoderes, Tochena. Thank you for the questions. I think it's dragging a bit into a different direction. The primary question about the language, derogatory or factual, about the impurities of the body relates to both genders. That just fact happened to be that all the authors and for those who are written for happen to be masculine. So if we have female authors, they probably have 40 different impurities of male body to be explained, in addition to maybe 32. So I don't think there is any discrimination in the impure nature of the body as between genders. But I tend to think that in Buddhism, while we have walked away from the caste system in India, but we have created a new caste by being between male and female, ordained and not ordained, bhikkhu and bhikkhunis. So therefore, we have created other hurdles, as a result of which limitations of language, and if often wrote for monks. When Shantideva talks about the body and its unsavory nature, it's because Shantideva is a male. What if Shantideva was a female? I don't think it will change any contents. So we need to appreciate that, the dominance of masculine authors and masculine readers. But should the authorship and the readership were to tip the balance into feminine, I'm sure that language will be entertained just as well. Regarding the Bhikshuni ordination, definitely so. The Theravadin Mahasangha and the Tibetan Buddhist tradition has been more than orthodox and not willing to entertain the possibility of reintroducing the bhikkhuni ordination. There have been numerous researches and dialogues that happen, but in actuality, Tibetan Buddhism has become more orthodox than actually they have been known for. I think His Holiness Dalai Lama has reluctantly said that this is not his role, but he's probably looking at some forums like this that actually can come up with some kind of a resolution that could be submitted to His Holiness for future consideration. So His Holiness really wants us, as members of the World International Sangha members, to come up with a concrete proposal that he may, of course, give more than blessings. So we hope that will happen. Our female practitioners, of course, do have questions why Buddhism is lagging behind, even in 21st century. And we have many female disciples and people just as eager. And their voice should be heard. And not because they are championing for their own voice, but we need to be attributable or relevant to the 21st century. So therefore, this forum is maybe not quite, the topics weren't here in the speeches, but I think it is naturally coming about as something we shouldn't overlook. Thank you very much. Just to, maybe for one last question, before we end this session, Venerable, who's මෙම සැසිය අවසන් කිරීමට පෙර තව එක අවසන් ප්‍රශ්නයක් for the කට අපි presentation, Jokan from Japan. I would like to ask Venerable Pura Pana Isara Saku. Thank you for the speech. It was amazing. And I'd like to introduce your techniques to our society. So I'd like to ask you how to start with what is a key point to introduce your techniques to each society. Thank you.
ඔබ ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකට මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඔබ ඔය කරන පරිශනවල ටෙක්නික්ස් ක්‍රමෝපායන් මොනවද කියලා අපේ සමාජයටත් අපට පැහැදිලි කරලා දුන්නොත් ඒවා අපේ සමාජයටත් ඒ ක්‍රමෝපායන් අනුගත කිරීමලා පරිශනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. We all have this potential. But I think we can help each other to learn and practice together. We also in Thailand, we have a small group of volunteers and try to practice these kind of things together, starting from how to cultivate metta in our mind and how to understand suffering, how to asking question. We can establish this from small group. And now actually ඇත්තරම අපේ ජීවිතේ අපි ගත කරනකොට අපේ එක් අවස්ථාවල අපට මනසේ ඇති වෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳව තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය පරිසරය අපි කණ්ඩායම් ක්‍රම තුලින් සකස් කරලා පුහුණු වැඩසටහන් තුලින් අපි ඒ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ ගිහි අය එකතු කරගෙන අපි හදාගෙන යන ක්‍රමයක් තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. Okay, thank you very much everybody's attendance and participation in the conversation. So I would like to end this session. සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පරිශන සැසියක් අපට ලබා දීම පිළිබඳව අපි අපේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තාට ආරාධනා කර සිටිනවා සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවයට සම්බන්ධ වෙන ලෙස මෙම මුලසන හෙබ වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අතිගෞරවාර්හ අවසරයි කන්දේගොඩ විමල ධම්ම මහානායක හාමුදුරුවන්ට ඒ සහතික පත්‍රය පිළිගන්වන්න කියලා. ඊළඟට මම කැමති ලාමා චඩොක් රිම්පොන්චේ එතුමන්ට හිමි සහතික පත්‍රය විශේෂ ආරාධිතය හිමියන් විසින් ලබා ගන්නා ලෙස. And next I would like to invite Venerable Dr. Ashin Sobita to receive the certificate of appreciation. ඊළඟට මම කැමති ආරාධනා කරන්නට පූජ්‍ය ආචාර්ය අශින් සෝබිත හිමියන්ට උන්වහන්සේට හිමි ඒ සහතික පත්‍රය අද විශේෂ ආරාධිතයන් හාමුදුරන් වහන්සේ අතින් ලබා ගැනීම සඳහා. And next I would like to invite Venerable Prab. මීළඟට මම කැමති ආරාධනා කිරීමට Venerable පූජ්‍ය ප්‍රාෆනෝ ඉසරකුල් හිමියන්ට එම හිමියන්ට හිමි ත්‍යාගය. අවසාන වශයෙන් පූජ්‍ය ආචාර්ය ටෙන්සින් නියමා හිමියන්ට එම හිමියන්ට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට ආරාධනා කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you to all of our speakers, our chairperson, and our most venerable guest of honor. So I would like to ask everyone to take a picture together. සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මෙම සැසියට සහභාගී කණ්ඩායම් චාරිත්‍රය ලබා ගැනීමට සහයෝගය ලබා ගැනීම. ඊළඟ සැසිය අපි තව විනාඩි 10කින් පමණ ආරම්භ කරනවා. එහි මාතෘකාව තමයි බුද්ධ ආගම සහ නූතනත්වය. 3 p.m. to join the next session. You can receive your drinks and the tea is outside. So please take your break right now. And we'll be back here in 15 minutes at 3 o'clock.
ladies and gentlemen. Thank you again for attending the session. The next session will start at about 3 p.m. And just a reminder, please turn off your mobile phones for the next sessions, and also please be on time. We will start at 3 p.m. for the next session with our delegates and attendees on stage. Again, the next session will start at 3 p.m. and we'll see you back here at the hall. Pak, durung kada salah. Kada tete? Manam kada. Durung kada salah, durung. Kada ekada photo. Bante. I don't know. Now he's videoing again. Whenever I Hello. 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 no, you can't.
Right?
So instead of using Good afternoon, everyone. I would like to ask everyone to please take your seats. We are about to start our last session of the day in a few minutes. Thank you. Here, that's fine. Okay, good afternoon, everyone. We're going to start our last session of the day. I think it's very nice that we all get together and starting to become familiar with one another. Actually, all of our speakers were just casually on stage already, but I would like to introduce them officially. So this last session, the topic of the last session is actually Buddhism and modernity, the intersection of Buddhism and technology. And for this session, we're going to have our chairperson, which I would like to invite up on stage at the moment. Our chairperson for this session is Reverend Endo Ryokyu from Japan. So I would like to invite our chairperson on the stage. Oh, that side. He is the chief priest of Wada Temple in Japan and founder of Tao Shiatsu. And he's also a musician. And the music that we've been listening to throughout the whole conference is actually his composition that we're listening to.
දෙවැනි දිනේ 6 වෙනි සැසිය next, I would like to ආරම්භ invite කරන්න our සූදානම් වන්නේ සැසියේ one of our තේමාව venerable බුදුදහම He's the සහ chief of නූතනත්වය Association Buddhist the intersection of Buddhism and technology Indonesia, බුදුදහම සහ ABTO. තාක්ෂණය අතර තියෙන Next, I would like to සම්බන්ධතාවයක් invite ගැන Venerable Geshe Takye, the Director of Modern Education of Sarah J. Monastery from Canada. මේ අවස්ථාවේ මේ සැසියේ මුලසුන හෙබවීම සඳහා Next, I would like අපි to invite ගෞරවනීය ආරාධනය Venerable Patipon ජපානයේ Sivaram, තාවෝ Head of Innovation ෂියට්සු in Dharma Media at Wat Yangwet Sekawan, සහ Thailand, with his co-author, Dr. තාවෝ Daruni ෂියට්සු Ratnapong පන්සලේ Samatapun, නිර්මාතෘවර who's also ඒ වගේම joining us වඩා for this session. වාදා ටෙම්පල් ජපානයේ වාදා පන්සලේ ප්‍රධාන නායක Next, I would හිමිපාණන් like to වන invite රෙවරන් Venerable එන්ඩෝ John, රොයකු the pursuing හිමිපාණන්ට PhD Sion අපි Buddhism ආරාධනා Studies කරනවා. from Dankook ඒ වගේම University from South මේ Korea. පර්යේෂණ සැසියේ ප්‍රධාන පළවෙනි පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම පූජ්‍ය ධම්ම බුදෝ හිමියන් විසින් ඉටු කරනු ලබනවා. උන්වහන්සේ Reverend Endo Ryokyu ඉන්දුනීසියාවේ to take the session. බෞද්ධ සංගමයේ ප්‍රධානියා විදිහට කටයුතු කරනවා. ඊළඟට දෙවෙනි ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ සිදු කරන්නේ Good afternoon, everybody. පූජ්‍ය ගෙෂේ I'm so happy තැබකේ and I'm glad to සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මට හරිම සතුටුයි මේ සියලු දෙනාටම කතා කිරීමට ලැබීම ගැන. each one are different from the different countries. and Thailand, මේ පර්යේෂණ පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන ස්වාමින් වහන්සේලා විවිධ රටවල් නියෝජනය කරමින් පැමිණලා ඉන්නේ. each one of person very unique and impressive, distinguished. I was so impressed by talking with them. And only මම ඇත්තටම 1 hour ඒගොල්ලන් සමග අදහස් උදා සුවමාර කරගන්න ගොඩක් කැමතියි. chatting, we become very good unity, very good friends. We felt like එතකොට අපි ඒ සාකච්ඡා කිරීම තුළ දැන හඳුනා ගැනීම තුළ අපි හොඳම මිතුරන් බවට පත් වුණා. to reminding ourselves, we are all Sangha. අපි සියලු දෙනාම As a මහා සංඝරත්නය නියෝජනය කරන අය. So I'm so happy to ගෞතම present බුදුරජාණන් the වහන්සේගේ first speaker. මෙම සැසියේ පළවෙනි What impressed me the most about his පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීම consulting CEO, and he was making 1 hour $150 per hour, but he wanted to have a peace, so he quit his job and he became a priest. And because of the, I think you understand the situation of Indonesia, the Muslim country, and not so friendly to the Buddhists. And there are 500 priests and with 5,000 temples. Even though there is a Borobudur, very big heritage of Buddhism, this is the situation. And because of the many islands exist in Indonesia, difficult for people to come to listen to Dharma talk. So he started as a pioneer. He started remote Dharma talk, and he's giving every day 90 minutes Dharma talk. He's the hope of the Indonesian Buddhism. Please start. වෙනරබල් ධම්ම බුදෝ හිමිපාණන් ඉන්දුනීසියාවේ බෞද්ධ ආගමේ බලාපොරොත්තු ලෙස මම හඳුන්වලා දෙනවා. දැන් උන්වහන්සේට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. I do apologize. It's my fault that I missed පර්යේෂණ one very පත්‍රිකා important part of our session, which is to invite our guest of honor onto the stage. I would like to humbly මම මේ අවස්ථාවේ සමාවද සිටිනවා. මට යම් සිදු යම් අපහසුතාවයක් පිළිබඳව මං විශේෂයෙන් ආරාධනා කරනවා මෙම සැසියේ
විශේෂ ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වන හිමිපාණන් වහන්සේට වේදිකාවට වැඩම කර අසුන් ගන්නා ලෙස Namo Buddhaya for the all respected Mahasangha, ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි lay devotees, ගිහි මහත්ම මහතුරුනි Indonesia. මම Give the මම පූජ්‍ය ධම්මබුද්ධ හිමිපාණන් Buddhism and ඉන්දුනීසියාවෙන් ඉන්නේ yeah, for the Indonesian because we know the Indonesian. In the next slide, we have a big country. So if we want go to teachings අපේ රට to විශාල another රටක් place, we need අපි බුදුදහම ඉගෙනීමට ගියොත් about 3 hours, have also 6 hours flight between Jakarta to Jayapura. So this is many far, yeah, many kilometers for get engaged with our people. That's why in the technology, we believe that we can easy way to reach our devotees. In Indonesia, we have more than 5,000 ඉන්දුනීසියාවේ and then for the පන්සල් monks, we only have 500. Yeah, for the monks, we only have the 500. This 500 5000කට වඩා include තියෙනවා. all the Rinpoche, all Lama, Bhikshu, Bhikshuni, සංඝයා and වහන්සේලා Thai 500 නමක් විතර Dhammadutta වැඩ ඉන්නවා. from Thailand. So this is origin Indonesian monks, not more than 360. So we need maybe all the Sangha in here come to Indonesia for give the teachings, yeah, but using the technology, yeah. And then Buddhist population in Indonesia, yeah, we only about 2 million people, not many, yeah. We have 6 බෞද්ධ දහම Sangha අදහන organization පුද්ගලයන් and then ගිහි පුද්ගලයන් 2 Buddhist ලක්ෂ 20ක් විතර ඉන්නවා. organization, the biggest in Indonesia, like the Walubi and Permabudi. So this is all the Indonesian religions. And now, what the advantage of the technology? Buddha said in the Sutta, Sabe Sankara Anicca, everything is impermanent. So බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කරලා තිනවා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා everything is impermanent කියලා. models for give the teachings to the Buddhist people. Otherwise, the young generation, අපි මේ they are බුදුහාමුදුරුවන්ගේ lazy. මේ දේවල් අපි Only තරුණ looking, පරම්පරාවට only ලබා come to යුතුයි. temple and learn the Dhamma based on the old tradition. Yeah. So in Indonesia, the young generation thinking about, oh, you still Buddhist. Oh, you are in the Orthodox style. Yeah. Old style. දැනට Because the ඉන්දුනීසියාවේ they තරුණ delivered පරම්පරාව in හිතනවා the old you are a Buddhist ඔබ බෞද්ධයෙක්ද in the එහෙනම් technology, ඔබ අර පැරණි we have සම්ප්‍රදායට අයිති more වෙනස් නොවන පුද්ගලෙක් So වගේ we යන can get අදහසින් ඒ the බෞද්ධයන් new දෙස බලනවා. generation for come to temples and learn the Dhamma. Yeah. This is the advantage and disadvantage of the technology. තාක්ෂණයේ වාසි සහ අවාසි මේ බුදුදහම ප්‍රචාරණය කිරීමේදී To reach වාසි ලෙස අපට ගන්න a පුළුවන් global. අපට In මුළු example, ලෝකයටම when the ළඟා වෙන්න පුළුවන්. Tipitaka chanting on 2022. අපි පන්සල you see ගමට Wang Mo in here පන්සල with us. ලෝකයට අරන් යන්න පුළුවන් We වෙනවා. take the YouTube and ඒ we වගේම broadcast the link to අපට all the people. හැකියාව ලැබෙනවා The link also the sutta. What the නොයෙකුත් sutta with කොමියුනිටිස් සමාජයන් we ජන pray සමාජයන් in the Bodh Gaya ශක්තිමත් කිරීමට and we send together. ඒ වගේම So our people මේ තාක්ෂණය enjoy it. භාවිතා කිරීම තුළ They also can see the අපට Bodhi tree and they කාර්යක්ෂමව can also read it වේලාව because සහ they have මිල the text මුදල් also.
එකතු So this is we can වියදම් get කිරීමකින් the තොරව global. අපගේ කාර්යභාරය Also when ඉතාමත්ම the COVID time, කාර්යක්ෂම I started the ලෙස ඉටු කරන්නට හැකි වෙනවා. streaming online in එතකොට මේ Indonesia. මෙහි ඇති And I get අවාසි many ලෙස people. They come from අපට ගන්න පුළුවන් Malaysia, ඩිජිටල් also ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් in Australia. ඒ කියන්නේ When I මෙම ඩිජිටල් ලොව තුළ after COVID, I go to any place in අනුගත Indonesia. වෙලා The people come and they අනිත් see, oh, සමාජයේ පරිබාහිර කටයුතු තුළින් I see in ඉවත්වීම YouTube, අයිසොලේෂන් and they come to temples. තමන් තනිවීම This time is මේ ඊළඟට මේ ලේඛනගත සියලු දේවල් පිළිබඳව වැරදි අවබෝධ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අපිට කියන්න පුළුවන් scriptural misunderstanding ලෙස. biggest Muslim majority, not Muslim country, but biggest population of the Muslim. And then for the making the temples is quite difficult, because මැලේසියාවේ පන්සල් සෑදීම ටිකක් අමාරුයි. regulation, they need 90 people's signature for making the temples, and 60 people's must be in another religion. If the neighbor not give the signature, means we cannot making any church, temples, or pura for the Hindu. So this is more quite difficult. So with the technology, easy to us. We no need making the permission. We only send the link, and the people can join, learn with us. So this is the advantage of the technology. ඉන්දුනේසියාව ගත්තාම පන්සලක් හැදීම හෝ වෙනත් පල්ලියක් හැදීම ආගම ස්ථානයක් අලුතෙන් ඇති කිරීම කියන එක ඉතාම අමාරු කාර්යයක්. ඒතර මේ සාධක සැලකිල්ලට ගත්තාම අපට පුළුවන් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලිගුව පමණක් අපේ ඒ දායක කාරකාදීන්ට ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ව සහ සම්බන්ධ කරගෙන මේ ධර්ම කරුණු ප්‍රචාරය කිරීමට අපට ඉතාමත් අඩු මුදලකින් ඒ වගේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්න පුළුවන්. Example in the this year, when we see the short from the His Holiness, then many blow up. But why we not blow up the kindness, compassion, and harmony from His Holiness like this? So we must strengthen the community also. And then the last is the efficiency, cost and time. Example, අපි ඇඩ්වාන්ටේජස් යටතේ ඉන්න වාසි යටතේ අපි කතා කර අන්තිම කාරණය ලෙස කාර්යක්ෂමතාවය ගැන. It needs maybe $500 for the one-way flight. Only for give the teachings. But if I using the internet, maybe we only using $5 for the quota, the internet quota. So this is more efficiency, cost and time, and we no need thinking who will pay our electricity, who will painting our building, who will giving this, because why? We only need the small rooms, then we can teaching, we can අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. අපට ඉතාමත්ම පොඩි කාමරයක් තුළ ඉඳගෙන උනත් මේ ටෙක්නොලොජි භාවිතා කරලා බුදුදහම උගන්වන්න පුළුවන්. disadvantages අවාසි ලෙස අපට පළවෙනි ගන්න පුළුවන්. We must learn with the good condition. ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගැනීමේදී අපි හොඳ තත්ත්වයන් තුළ ඉගෙන ගත යුතු වෙනවා. Maybe when they cooking also, they using the YouTube. This is the digital distraction. එතකොට ශිෂ්‍යයන් පෙළඹෙන්න පුළුවන්. අපට නිතරම ඔවුන් ගැන සොයා බලන්න බැරි නිසා ළඟ ඉඳන් හොයනවා වගේ නෙවෙයි. එබැවින් මේ ශිෂ්‍යයන් මෙතනින් ඈත් වෙන්න යන තත්ත්වයක් උදා වෙන්න පුළුවන්. Then the isolation is ඊළඟ කාරණය isolation තනි වෙනවා. The people will making them lazy to go to temples because they enjoy ඒ අය ඔන්ලයින් භාවිතා කිරීමට හුරු වෙන තුල පන්සලකට වගේ යන
ගිහිල්ලා nowadays we see in වන්දනාමාන Indonesia, කරලා එන්න තියෙන after තත්ත්වය COVID, ටිකක් many නැති people වෙලා they lazy to come to temples because oh ගොඩාක් මිනිස්සු දැන් කෝවිඩ් my වලට එහෙම home, පස්සේ පන්සලට I එන්න can pray at අකමැතියි. my home. So they lazy to come to temple after this COVID. එයාලා කම්මැලි වෙලා තියෙනවා පන්සල් කරා ඇදී එන්න. Important things this scriptural misunderstanding. අනිත් කාරණේ තමයි අවශ්‍යයක් විදිහට තියෙන scriptural misunderstanding කියන කාරණය. Who get the good education, yeah, like Geisha or Kempo, who can give the teachings well, yeah, because for us in Indonesia, we are the young Buddhist generation. We only 50 years since the Borobudur era, so we need more teachings from the Geisha, Kempo, Rinpoche, yeah, from the Mahatera. So after this, maybe if we will making the Zoom or teachings, maybe I will invite you later, but only from Zoom, not come to Indonesia. Okay, then this is the example what I do when the COVID time until now. We next the slide. So this is we do, yeah. So if like this, only 1, 2, 3 people comes to temples, then they can operate. Then the teachings can be done. Okay, next slide. Like this also, we can using the technology. In my behind is only the green screen, and we can change to another picture. Next slide. This is we do for the funeral also. Yeah, who sick when the COVID time, we also service by the Zoom or online activity. අපට මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා සිසුන් සඳහා දහම් පාසල් පැවැත්වීම නිතර නිතර වන්දනාමාන කටයුතු යෙදීම ඒ වගේම ෆියුනරල් රයිට්ස් ආමංගල උත්සව සභාවලදී කරන්න ඕන අපි යුතුයකම් වගකීම් අපට ඉටු කරන්න පුළුවන් ඊළඟට ඊළඟට අපට මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වනවා කොතරම් දුරට වූ ශක්තිමත් වූ religious tolerance ආගමික සංහිඳියාවක් තියනවාද කියලා ඉන්දුනීසියාවේ මේ වෙනත් ආගමික බැතිමතුන් පිරිසක් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානය පූජා කරන අවස්ථාවක්. We have temples nearby Borobudur and Morajambi. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම බික්කු ධම්ම උද්දෝ තේචිය පන්සික්කා ඔබ සියලු දෙනාගේම අවධානය පිළිබඳව ගොඩාක් ස්තුතියි. Thank you very much. Terima kasih. වෙනම ධම්ම උඩ හිමියන්ට අපි ස්තුතිය පිරිනමනවා. All this is the universal Buddhist universal issue we are facing. How to pass the heritage of Buddha to the next generation. මේ අපි බෞද්ධ ලෝකයේ සිළුමු දෙනා මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. What he talked is giving us a big hint what we should අපට ඔහු දෙන ලොකු ඉඟියක්. next step of the modernity of Buddhism. Thank you very much. ඊළඟට නවීනත්වයේ නූතනත්වයේ තුල බෞද්ධ ආගමේ අපි හැඩගැසිය යුත්තේ කෙසේද කියා. Venerable Dhammabuddha. Next person, next speaker is Gesh. ඊළඟ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ What remarkable aspect is he is a scientist. I was very surprised that there is scientist and Buddhist monk. ඇතරම මීළඟ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්න විද්‍යාඥයෙක් වෙලා ඉඳලා දැන් බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ඔහුගේ පරීක්ෂණයන් පිළිබඳව කාරණා මේ Buddhism have to be science, philosophy and religion.
and he's taking one big aspect of teaching of His Holiness. We start. Thank you. Please, please go with modernity. Đông Ninh Ninh chỉ sống được chụp làm, chế chế sen chế càng chiến tiền trường cái, cha nè bên một tiền chiến giảm số là số anh đẹp số chế đơn đơn chụp show. Most respected venerables and their ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. brothers and sisters. I'm very honored and මට ඇත්තටම ඉතාම ගෞරවයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් මේ වගේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයකදී මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම. මම කැමතියි මගේ ස්තුතිය පුද කරන්නට මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයේ සංවිධායක මණ්ඩලයට. Buddhism is a science, philosophy and religions. ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මගේ මාතෘකාව බුදුදහම විද්‍යාවක්, දර්ශනයක් සහ ආගමක්. And the next, please. And the reason people are discussing about Buddhism is a religion or philosophy. ඇත්තටම බුදුදහම ආගමක්ද දර්ශනයක්ද? Here's the outline of my talk next. So I will briefly mention about the Buddhism has මුලින්ම කැමති in terms of බුද්ධ ආගමේ කොටස් තුනක් තියෙනවා කියලා. Buddhism as a science following examples. බුදුදහම විද්‍යාවක් ලෙස ගත්තොත් පහත් සඳහන් උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. To be answer of the discussions and His Holiness very clarify in Buddhism since very vastly and everything in there and science of mind categorized in 3 categories of Buddhist text content. ආකාර තුනක් තියෙනවා බුද්දිස්ට් බෞද්ධ පොත්වල තියෙන අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන්. එතන තියෙනවා බෞද්ධ විද්‍යාවක් පිළිබඳ. Buddhist science, theories of mind, මනස පිළිබඳව තියෙන න්‍යායන් සහ භාවනා ක්‍රම පිළිබඳව තියෙන න්‍යායන්. ඊළඟට බෞද්ධ දර්ශනය ගත්තාම theory of dependent origination, පටිච්ච සමුප්පාද. එතකොට බෞද්ධ දර්ශනයට අදාළ පටිච්ච සමුප්පාදය, selflessness, අනාත්ම බව, impermanence, අස්තිර බව. ඒතර මේවා බෞද්ධ දර්ශනයට අදාළ විද්‍යාත්මක පසුබිමින් එන කාරණා. Buddhist religion අදාළටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විශේෂ කරුණු ගොඩක්. In the many people think and science and the spiritual are mutually exclusive. Next, here's His Holiness's view about science and Buddhism. භෞතික විද්‍යාව සහ Not so long ago, අප තුළ many තිබිය යුතු people විද්‍යාව view පිළිබඳව science is objective knowledge and the subjective not so long understanding ago of many inner people viewed science science as mutually exclusive. But a combination of those two මිනිස්සු මෑතක් වන තුරුම පිළිගත්තේ නැහැ. So he is referring inner science as විද්‍යාවේ තියෙන so what I will අපි දැන් focus බලමු on the three බුදුදහම සහ විද්‍යාව අතර තියෙන is Buddhism වෙනස්කම්. science. First බුදුදහම ගත්තාම subjective and objective නැත්නම් මනෝමූලික විෂයමූලික කියන කාරණා දෙකම තියෙනවා. සයන්ස් ගත්තාම objective, එහි මනෝමූලික භාවයට ඉඩක් නැහැ. තියෙන්නේ විෂයමූලික බවක් පමණයි. බුද්ධිසම් ගත්තාම personal පෞද්ගලික ස්වරූපයක් ගන්නවා. සයන්ස් ගත්තාම හරිම public ස්වරූපයක් ගන්නවා. බුද්ධිසම් non quantifiable මනින්න බෑ. science quantifiable. Buddhism ethical orientation එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන තියෙන සදාචාර සම්පන්න මේව එකක්. සයන්ස් වල එහෙම එකක්. සයන්ස් වලත් ඒ ටිකක්
question authority and rely upon experiment. දැන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ තියෙන එකම මූලිකම සිද්ධාන්තයක් තමයි the empirical approach. නැත්තම් මේට අපි කියනවා යම් කිසි based on empiricism. කියන්නේ අත්දැකීම් මත අත්දැකීම් මත සිදුණු ක්‍රමයක්. Buddhism is an evolutionary science. As we look at the history of science, and, especially in the West country, and science has many conflict with religions. But when it comes to Buddhism, maybe different story because of the following reasons. Next, sorry. No creator God in Buddhism, as we already know. Buddhism is the emphasis. It's on the law of බුදුදහමේදී බුදුදහමේදී අපි දන්නවා බුදුදහම ඇති කරපු දෙවි කෙනෙක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර මෙහින් අදහස් වෙන්නේ මේ හේතුඵලද causality, dependent origination, පටිච්ච සමුප්පාදය and the impermanence of all things. සෑම දෙයක තියෙන අස්තිර බව. මේ ආකාරයෙන් ගත්තාම මෙන්න මේ අදහස මේ යටතේ ගත්තාම බුදුදහම කිසිම වෙලාවක මේ පරිණාමය යන සංකල්පයක ඝට්ටනයක් එන්නේ නැහැ. If you look at the right side, there are people survey has done in the US. එතකොට මෙය පරිණාමවාදය වගේ දෙයක් ගත්තාම එය විද්‍යාත්මක විස්තර කිරීමක් වෙනවා. මේ ජීවේ විවිධත්වය ගැන සඳහන් කරන ඒ වගේම මේ අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ ස්වභාවික සංසිද්ධීන් ගලා යන ආකාරය පිළිබඳව. If you look at all these great books, they have a lot of discussion between Buddhism and scientific perspective, especially in physics, modern physics, like Einstein's relativity and quantum mechanics. Next, I will focus some of them in the highlighted that's in those books in discuss. One of them is the theory of impermanent as a theory of entropy. The entropy is the essence of the second law of thermodynamics, which really says about the related to the මේ අවස්ථාවේදී අපට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා අස්ථිර භාවයේ න්‍යාය සහ එන්ට්‍රොපි න්‍යාය ගැන. එතකොට එන්ට්‍රොපි න්‍යාය ගත්තාම මේක තර්මොඩයිනමික් ඇරෝ එකක් ගැන කතා කරනවා, ඊතලයක් ගැන. ඒක ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා. එතකොට එන්ට්‍රොපි එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට සයිකොලොජි ඇරෝ එකක් තියෙනවා, මනෝවිද්‍යාත්මක ඊතලයක්. එතකොට ඒකේ තියෙනවා එයින් අදහස් වෙනවා remember the past, අතීතය මතක් වෙනවා. හැබැයි අනාගතය මතක් වෙන්නේ නැහැ. But not the future. Another example is the Nagarjuna's great අපි බලමු දැන් මේ interdependence emptiness and quantum entanglement. And one says, I will quote, Nagarjuna says, since there is nothing whatever that is not dependently existent, so means everything is නාගාර්ජුන කියලා තියෙනවා. On the other hand, there's a subatomic level or quantum level called quantum entanglement. What essentially says there's කිසිම දෙයක් පවතින්නේ entangled හැම no විටම matter how distant and the millions පරායත්ත miles ලෙස. away each other. But there's something happened to the එම නිසා particle අපට A කියන්න බෑ immediately to affect to the particle B. Even කිසිම light දෙයක් cannot තුළ travel වෘත්තයක් නැහැ කියලා. which means there's a deep මේ අරන් තියෙන නාගාර්ජුනගේ the fundamental wisdom of the middle way. And the another thing is this මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ emptiness is a quantum physics. මූලික And I will quote to His Holiness, දැනුම ඔස්සේ if on the quantum level matter is revealed to මේ be බෞද්ධ less solid and බුදුදහමේන then it appears emptiness නැත්නම් හිස් බව that the science is අපට සලකන්න පුළුවන් as a quantum physics. quantum physics වල quantum වාදයේ වෙන දෙයක් විදිහටත් අපිට ඒක relate කරගන්න පුළුවන්. idea
in quantum mechanics called the center mystery or measurement problem. I will simplify it. We can see the true figures. දලයි ලාමා තුමන්ගේ The Universe in a Single Atom කියන පොතේ කියලා තියෙනවා මේ ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකට ආවහම යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් ඝන තත්ත්වයෙන් අඩු තියෙන බව කියන්න පුළුවන් නම් ඒ ගැන අපට වැඩියෙන් කියන්න පුළුවන් නම් එය පේන දෙයට වඩා එහෙනම් මට ඒ කියනු ලබනවා බුද්දිසම් බුදුදහම කියන දේ ගොඩාක් කිට්ටු වෙනවා මේ සයන්ස් කියන දේට what essentially says when you trying to observe it sees to okay when only okay so basically says observe effect එතකොට අපිට බෞද්ධ ආගම සලකන්න පුළුවන් මේ නියුරෝ සයන්ස් එකක් නියුරෝ විද්‍යාවක් ලෙස Buddhism come across as a science is the as we all know in the neuroscience ස්නායු විද්‍යාවට අදාළ කරගෙන because of the there's numerical scientific එතකොට මේ ඔස්සේ අපට පරිශන කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මනස how does meditation affect the brain කොහොමද භාවනාව මනසට බලපාන්නේ කියලා experienced meditator show dramatic increase in the gamma wave during the compassion meditation විශේෂයෙන්ම පරිශනයක් කරලා තිනවා මේ නිතරම භාවනා කටයුතු වල යෙදෙන අය සම්බන්ධයෙන් එතකොට මේ ඊටමත් පළපුරුදු භාවනා කරන්නන් අතරේ අපි ඒ බලනවා එයාලා භාවනාවල නිරෝගී වෙලා ඉන්න නියත වෙලා ඉන්න වෙලාවට එයාලගේ ගැමා කිරණ ප්‍රමාණය ඊටම ශීඝ්‍ර ලෙස තාමත් පැහැදිලි ලෙස වැඩිවීමක් පෙන්වු කරලා තියෙනවා 2000 to 2021 how many article to increase in over time and compassion and empathy also so I would like to say meditation සතිමත් භාවනාව තර compassion and empathy අනුකම්පාව සහ සහකම්පනය කොහොමද වෙනස් වන්නේ කියලා මේ ප්‍රස්තාර වලින් අපට පැහැදිලි වෙනවා benefits අපිට වාසි කතා කරන්න පුළුවන් මේ ස්නායු වෛද්‍ය ස්නායු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් findings විදිහට අපට ආකාර හතරක් ඔස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් behavioral level will that reasons revolution of mindfulness meditation happening everywhere even cover to the great medias and the kindergarten to the police station. Next. So, as I mentioned, Buddhism is so vast, not only mindfulness, many other research and going on, like emptiness, research on the emptiness meditation, research on the Tukdam state. I would like to just briefly mention what the Tukdam it is. හිස් බව මතක් කරමින් භාවනාව යෙදෙන්න පුළුවන් නම් ඒ සතිමත් භාවනාවටත් වඩා හොඳයි කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. In a fresh decomposite state they are clinical death for to several weeks even months ago. මේ අපිට තුක්ඩාම් පිළිබඳව කරපු පරීක්ෂණය කියනවා ඒකදී අපි විමසීමක් කරනවා මරණයෙන් පස්සේ සිදු meditative practice එකක් ගැන why we need all this science research or scientific study because exactly bring compassion into education or circular education in the public school. That's why we can change to අපිට මේ ඇස්සේ කතා කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයේට අනුකම්පාව දයානුකම්පාව රැගෙනීම පිළිබඳව ඒ සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා 14 වෙනි දලයි ලාමා තුමන් Beyond Religion ආගමින් එහා Ethics for a Whole World කියන පොතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා
This is called for the new kind of circular ethics. අපට පුළුවන් නම් මේ අපට මම නිතරම දැනෙච්ච දෙයක් තමයි Based on the His Holiness version called විද්‍යාවට Sea පුළුවන් Learning, නම් social emotion, මේ and වගේ ethical learning. It is now being taught in ප්‍රගුණ thousands of කිරීම schools. දාන්නේ අනුකම්පාව වැනි දේවල් අපට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ ක්‍රමයක් තුළින් පුද්ගලයාගේ මනස දියුණු කරලා මේ බුද්දිසම් වල තියෙන කොටස් අපේ සැබෑ ජීවිතයට අනුගත කරන්නට. Because of the history of the Christianity oppressed religion for many years. However, why did science has started? It's because the beginning of the science motivation was to find out what the world, what the nature is created by God. So to find out the principle of the God, the science was started. Even though, as a result, in history, Christianity oppressed science. But now, in the modern age, now, as His Holiness says, science is also oneness with Buddhism. And Geshe will take a very important part that he will support this part to make the Buddhism a more perspective. So thank you very much. Next person is from Venerable Patipo. It's very interesting. It's because he is going to present the game, how the gamification, how the game can make people aware of understanding about the Buddhism. So all his activities, he's also a psychologist and supporting people's mentality in hospital. At the same time, he's trying to make people's life more valuable through the Buddhism, but through the game. බෞද්ධ ඉගැන්වීමට නව ප්‍රවේශයක් යන මගින් මේ ළඟ දේශනය කිරීම සඳහා තායිලන්තයේ what නයනවාසකම් ආයතනයේ ප්‍රධාන පූජ්‍ය ප්‍රාපටිපෝල් ස්වරාම් හිමියන්ට අපි ආරාධනා කරනවා. Gamification of Buddhist learning යන මාතෘකාව යටතේ තමයි කරන්නේ. බෞද්ධ ඉගෙන ගැනීමට අපිට පුළුවන්ද මේ ගේම් යම් කිසි ක්‍රියාකාරකම් හඳුන්වලා දෙන්න. The learning process to make study feel positively, demonstrating a desire to learn and undertake the studies, not just coming into the classroom and listening to the teacher to go in one ear and out the other. For the lesson, the monk teaching team has begun to transform this drama book to easy to understand, transform these textbooks into life through the game process. With the pressure of relaxing from playing this game itself, the student learns unconsciously. The main focus is that those games must lead to internal awareness and experience. The condition of learning and growth is not just entertaining or just the Dhamma work to stick with the game. It brings players to a deep understanding in Dhamma and get the deep experiences. Since 2019, the Faculty of Dhamma Media සංවේදන පීඨය මගින් that forgot two levels
අපි development that is individual සංවර්ධනය කරලා and තියෙනවා. social levels. Today, Personal I will development, talk පෞද්ගලික briefly සංවර්ධනය three සහ games. social development යන That's මාතෘකා it, යටතේ the first game of life. Second is game lifeline. And the last personal one development is යටතේ game අපි Go තියෙනවා Battle. game of life, game Let's lifeline. start with game of life. අපි දැන් which game of life has some යන්නේ similarities යන්නේ අදහස් කරන්නේ with මොකක්ද the කියලා Monopoly බලමු. board game. The goal of this game is not only to help the players develop skill for smart financial decision making. මෙහි but අරමුණ also to මේ ක්‍රීඩාව engage සෙල්ලම් players කරන to අයට question and යම් කිසි find out සුවිශේෂී අරමුණක් the ලබා answer දීමයි. about one's own life. This game of life simulates a person's life between the age of 20 to 80. Starting the game, assume that the player is 20 years old and has just completed a bachelor's degree, inviting the player to set goals and accumulate happiness in the way he needs three aspects. A is asset availability score, B is beloved score, and C is career credit score. When you start the game, everyone has a chance to choose what to do. When you do it, you can get C score to accumulate it and get money from your work and spend it for this asset to get A score. Or take money to take care of the people around you and then B score. In addition, players can invest or save money by buying real estate, debt, substance funds, life insurance, and so on. But by living in this complex society, it's not easy to accumulate happiness as you want. If you're a player, will you survive or be fatigued when faced with unexpected problems and obstacles? How can you break through this problem limitation? When the game is ending, the player will experience the simulated life situation by themselves. Make players about their question about life, goal, path, and ask for prepare their own life. When the student realize how important for their life and want to find out the answer by themselves, they will have a passion for මේ learning වගේ the value of කම්පියුටර් ගත ක්‍රීඩා instead of waiting වලට සිසුන් යොමු කිරීම තුළින් ඔවුන්ට ඔවුන් විසින්ම පෙළඹෙනවා තේරුම් ගැනීමට game is lifeline. game of life කියන එක තුළ යම් යම් කාරණා සහ සංසිද්ධීන් ඔවුන්ගේ ජීවිතයට කෙසේ බලපානවාද කියලා. ඊළඟ ක්‍රීඩාව තමයි lifeline කියන ගේම් එක. In this game, Lifeline, Me- we are studying out the time period from the universities until start their career to simulate situation. එතකොට lifeline කියන ක්‍රීඩාවේදී අපි බලනවා යුනිවර්සිටි එකේ ඉඳලා රැකියාව කරන කාලය දක්වා ගත කරන දෙයක්. Making decision for their job. උදාහරණයක් විදිහට අපි selecting decisions යමක් අපිට අවශ්‍ය තීරණයක් තෝරා ගැනීම. එතකොට taking decisions මොන හරි අපි යම් තීරණයක් අපේ ජීවිතේ ගැනීම. Players decide based on their professional knowledge and life skill. මේ සියලු කාරණා ඔස්සේ අපි ගොනුගත කරලා තියෙනවා මේ සිසුන්ට අවශ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයෙන් පසු අවශ්‍ය වෘත්තිමය ජීවිතයට ගැලපෙන පරිචය මේ හරහා ලබාගෙන එහි
ඒ තුල යම්කිසි අදහසක් මනසොලට show a ඇති කරනවා. variety of the result and consequence of the action. When the game ends, at a reflection lifeline process, කියන ගේම් එක player find එළි that වෙනකොට in similar situation, අවසන් වෙනකොට අපට පේනවා they have different choice from other players. Some have a lot of choices, while some have විවිධාකාර වූ any choice. සිසුන් විවිධ ආකාරයට ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. සමහර අයට විවිධ වූ තෝරා ගැනීම් රාශියක් තියෙනවා. අනිත් අයට සාපේක්ෂව. To make the best decision in each situation of life. Taking into account the consequence that will follow මෙහි දැක්වූ ප්‍රතිඵල අපි සැලකිල්ලට භාජනය කරනකොට nevertheless choosing what to eat, how to spend this evening free time, choose to give priority to each activity in life. That is the crucial point of the principle which is an important in Buddhism. And the last game, game of life, lifeline game, lifeline කියන ගේම. this presentation is එතකොට අන්තිම ක්‍රීඩාව තමයි bull battle. this game designed from මෙම real ක්‍රීඩාවෙන් world කියන්නේ situation when people having good intention come living together but unintentionally conflict each other. හොඳ අදහසක් තියෙනවා නම් ජීවත් වෙන්න එකට බොහොම නිදහස නිරවුල්ව අන්න ඒ වගේ The board spaces to reach the goal located at the top row. It is like the snake and ladder game, but the movement conditions are not snake solely based on rolling සර්පයා සහ ඉනිමග ක්‍රීඩාව වගේ දෙයක්. the pieces up or down. This compared to real life situation where external factors determine whether මෙය අපේ ජීවිතයේ එන පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වලට හා සම්බන්ධ වෙනවා. අපට හොඳ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්, හොඳ නැති දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ජීවිතය ආපස්සට යනවා. ඒ වගේම ජීවිතයට ඉදිරි වෙනවා. මේ වගේ යථාර්ථය අවබෝධ වෙන ආකාරයට මේ ක්‍රීඩාව පෙළගසා if තියෙනවා. other color that mean an opportunity to do bad. The condition for move up a row is depending on their good mind. In this game, showing by proportion kusala card and akusala card. If එතකොට of මේ kusala card more than කුසල කාඩ් සහ අකුසල කාඩ් කියලා කාඩ් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. otherwise, එතකොට until one or several players in the group begin to observe that obstacle preventing players from moving towards the game's goal. They become aware that the goal of advancing to the top line does not equate to competing against each other. When players face challenges together, attempting to compete individually to reach their goal become difficult. However, cooperating and sharing resources symbolized by scorecard make it easier for each player to achieve their individual goals. Moreover, players realize that achieving such a state begins with understanding what each member has and lacks. The act of helping each other, not merely giving what one has or just wanting එම කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාව තුළ ඒ ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙලා ඉන්නකොට නොයෙකුත් තත්ත්වයන් තුළ ඉතාමත් සහයෝගයෙන් බොහොම සතුටෙන් සාමෙන් සමගියෙන් වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. The three example games in this එතකොට presentation is මේ shown for 20 ප්‍රස්තුතිකරණයේදී මම ඉදිරිපත් කර
developed in ක්‍රීඩාවන් තමයි තුන තමයි 2019 Game of to Life, Lifeline 2023. and Bull Battle. We have used game process in conjunction with the group reflection after endgame. It is a shift in the learning process from listening to instruction from experienced people to experiencing situations through simulated situation, which has a positive effect on learning to understand life and society in depth, because it gives students as player and in-depth interest. මෙවැනි There ක්‍රීඩා are තුළින් questions ළමින්ට and අවබෝධයක් ලබා quantified දෙන්න answer පුළුවන් වෙනවා. and way මේ out of those මේ situations. ජීවිතයේ එන යම් යම් ප්‍රශ්න වලට ඒ මුහුණ appear දීමේදී through ඉතාමත් practical ඒගොල්ලන් action තුළ and යම් seeing කිසි result with ආසාවක් themselves. ඇති කරලා ඒ වගේ තත්ත්වයන් මුහුණ දෙන එක Slide. The happiness ගැන and අවබෝධයක් mind ලබා දීමට ඊළඟට මෙවැනි ක්‍රීඩා for තුළින් learning මනසේ from සතුට playing game as well. වයස් සීමාවකින් තොරව අපට ලබා දීමට හැකි වෙනවා. Thank you very much. බොහොම ස්තුතියි Patipur. Um, Venerable Back up. Patipol. Usually people are not aware of relationship between spirituality and the game. However, ආධ්‍යාත්මික තත්ත්වය සහ game of chess were invented Game. in India by the Buddhist priest. Try to stop the war. He dedicated the game called Chaturanga, original game of chess, to the king who used to like to make a war. This is only one example, but also many other examples. ඉන්දියාවෙන් ලෝකෙට දායද කරලා තියෙනවා චෙස් නැමති ක්‍රීඩාවක්. There are also similar cases in Japan to make peace. The game was ජපානයේ spread by the shogun. Also, මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් මේව කරා. checkers. මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් හඳුන්වලා දුන්නා සාමය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා. කෙසේ නමුත් We can think about how we can make again new kind of spirituality game. අපි කොහොමද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ බුදුදහම පතුරවන්න මේ ආධ්‍යාත්මික බව ගැන කියා දෙන්න ක්‍රීඩාවන් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Also, proud of introduced to present Venerable Tao Hong from Korea. He started to his ඊළඟ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ජා හොං හිමියන් කවුද ඇත්තටම උන්වහන්සේ ආචාර්ය උපාධිය හදාරමින් ඉන්නේ සියොන් බුද්දිස්ට් ස්ටඩීස් සියොන් බෞද්ධ අධ්‍යයන ආයතනයේ ඩොන්කුක් යුනිවර්සිටි South Korea. And after that, he even studied in the United States. Well, ඔහුගේ මාතෘකාව තමයි නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම සහ මාධ්‍ය බෞද්ධ තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප සහ ප්‍රගුණ කිරීම ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එක. new digital system. So I'm very much looking forward what he's going to talk about, what his activities. Please. ඇත්තටම මම ඉතාමත් උවමනාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. Thank you for introduction. ඔහු කතා කරන්න. Hello, 안녕하세요. I am Ja Hong from South Korea, and it's my great honor හැඳින්වීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය. this Mahasangha from all over the world. Okay, now I will start ගෞරවනීය මහා the topic. සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. මම දැන් මගේ My title of the presentation is the use of modern technology and media
in මගේ මාතෘකාව disseminating Buddhist teachings and නවීන practices. තාක්ෂණය සහ මාධ්‍ය භාවිතා කිරීම First, I should බුදුදහම introduce myself. My name is Jaong, and I am Jaong, in Jogye මගේ order of Korean Buddhism. And also, I'm now in the course of a PhD of Donggu University. Also, I did my duty as a Buddhist chaplain in Korean Navy, 2017 to 2020. And also, I introduced as a Buddhist cartoonist now. It's very embarrassing. Okay, next. Okay. First topic is the reality of youth Buddhism in Korea and the importance of youth media-based ප්‍රථමයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොරියාවේ I should share my experience as a Navy chaplain. As I said, I was commissioned as a naval Buddhist chaplain in 2017 until my discharge in July 2020. And when I first held a Buddhist ceremony in the military temple, I asked the young Marine soldiers, පළවෙනි වරට බුද්දිස් බෞද්ධ උත්සවයක් he was originally a prince, but everyone answered to me, we didn't know that. It's very surprising for me. After talking with hundreds of soldiers over 3 years in my duty, I realized that unlike the older generation in Korea, Buddhism was unfamiliar to those young soldiers in their early 20s in Korea. මේ විශේෂ බුදුදහම සම්බන්ධ වැඩසටහන් කරනකොට මේ අහපු ප්‍රශ්නයක් තුලින් මට දැනගන්නට ලැබුණා කොරියාවේ තරුණ පරම්පරාව ඇත්තටම අර වයසක පරම්පරාවේ ඉන්න අයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු හෝ කිසිම දැනුමක් මේ බුද්දිසම් ගැන බුදුදහම ගැන තිබුණේ නැහැ. Recommended all the Buddhist military chaplains to actively use media content to adapt to these changes. So I also started recording and editing Dharma talk videos to provide to the soldiers so that the results, go back. So those are my results. Okay, next. According to some report, only 22% of Korea in their 20s, only the 22% of Korea in their 20s are religious people. And this shows a clear decline in religious belief among younger generations. So in the face of this serious and urgent situation, මේ ප්‍රස්තාරයේ පෙන්නුම් කර ඇති දත් අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා යංග තරුණ පරම්පරාව කොරියාවේ තරුණ පරම්පරාව තුල මේ ආගම පිළිබඳව විවිධ වූ ආගම් පිළිබඳව ඉතාමත් අඩු වැඩි වශයෙන් බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමක අවබෝධයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. On average, each person uses the YouTube app for about 32.9 hours a month. And go back please, yeah. And in a 2021 survey, South Korea's social media SNS usage rate was recorded at 89%, double the global average. And according to a July 2023 survey, Instagram's user base significantly increased, especially among the youth. So now in Korea, YouTube and Instagram is the most favorite social media platform in the youth generation. So what? We should use Instagram and YouTube to propagate the Dharma to the young. අපි භාවිතා කළ යුතුයි Instagram සහ YouTube ධර්මයේ ප්‍රචාර කිරීම සඳහා. මගේ දෙවෙනි ප්‍රධාන අංගය තමයි development of Buddhist contents. First of all, I should explain the meaning of the term metaverse. Go next. අපිට පුළුවන් Metaverse means a virtual spaces where social and metaverse? economic activities similar to the real world are possible. Since 2020, due to the COVID-19 pandemic and the increase in online non-face-to-face community activities, the role of the metaverse previously mostly limited to වගේ කාලයකදී ඇති වූ COVID-19 එක්ක
බුදු දහම් ප්‍රචාරය කිරීම පිළිබඳව කරුණු ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු දැන් what is metaverse කියන එක. So I should give a notable example of depicting Buddhist temples in metaverse area. There was a 3D virtual space in the online game Overwatch. It is the game released in 2060 and it was very popular worldwide. The metaverse සම්බන්ධ කරගෙන කොරියන් සිටි එකේ සම්බන්ධ temples ආධාර කරගෙන 2016 දී මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බුසාන් සිටිහි හේඩොන්යොන්ගුන් සා ටෙම්පල්. හේඩොන්යොන්ගුන් සා පන්සල. And 2021, Bowansa Temple in Seosan, Chungcheongnam-do, held the 11th Nepal Kayasan Mountain Temple Art Festival. During the event, they launched the Bowansa virtual උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නැවත ගොඩනැගීම බෝවොන්සා ටෙම්පල් in Minecraft කියන ගේම් එක using various blocks to make everything. The Bowansa virtual reality project was aimed at youth participants and concluded successfully with 34 teams from across the country participating. Next, please. And from August 12th to 13th, 2021, Woljeongsa Temple hosted the World Youth Meditation Week online. During this event, Woljeongsa's newly developed metaverse-based meditation platform was demonstrated. It operates by wearing an HMD, head-mount display, a VR headset, and මේ ආකාරයේ විවිධාකාර වූ ක්‍රීඩාවන් අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ තරුණ පරම්පරාව දැනුවත් කරන්න. Their demonstration of Woljeongsa. Next, please. Okay, next, please. Okay, and the Paramita Youth Association, a Korean Buddhist organization for teenagers, continued its online national camp in 2022 following its 2021 initiation. They used Naver, the Korean media platform, Naver's online metaverse platform, Zepeto, to create a virtual Paramita temple. This virtual temple emulates the style of traditional temples and includes areas for OX quizzes and a virtual stage for music festival. Next, please. Okay, next, please. Okay, now the third title, developing Buddhist content in YouTube and Instagram. Yeah, next, please. Okay. In July 2022, the Joge Order of Korean Buddhism collaborated with popular Lego YouTuber Guppy to create a Lego stop-motion animation depicting the life of Buddha. The video titled The Life of Buddha Lego stop-motion is 6 minutes and 12 වගේම Lego stop-motion යටතේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳව පොඩි වෘත්තාන්තයක් අපි නිර්මාණය කරනු ලැබුවා. I didn't check the sound twice, but no problem. Okay. Okay. Yeah. This stop motion animation made by only Legos, not by computer graphic. Yeah. You see, it depicts the birth of our Lord Buddha. Okay. Hey. Now our prince. 하늘 아래 오직 나만이 존재한다.
aware about the story, the birth of Buddha? ඔබ සෑම දෙනාම දන්නවා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයන්ගේ උප්පත්තිය. ඒ පසුබිම් කතාව තමයි මේ. Okay, thank you. Okay, thank you. Please stop here. Okay. I have only 2 minutes left now. But I prepared many videos to show. Okay, next please. Okay. And Jogye Order of Korean Buddhism has been continuing its Buddhist creator support project every year since electing the first group of Buddhist creators in September 20. Also, I am the second generation Buddhist creator selected by Jogye Order. Please next. Next. Yeah. So as a second generation Buddhist creator, I'm doing my activity as a Buddhist cartoonist. So my account is on Instagram, so you can search me. Yeah. My name is too small. It's Sim underline and Buddha. Okay, you can search me. Okay, next please. And this is my Dharma brother Hejang, Venerable Hejang. He is a very smart 3D graphic artist, and he created many 3D animations about Buddhism. So we have not much time, so I can show only one video of him. Please show next slide. Okay, next. No sound. Do you know about that? Okay, next. Okay, next. This animation is about a story of one Korean temple's foundation, the legend story. My Dharma brother, Venerable Hejang, made this 3D animation alone. So it's so sad that I have no enough time to show this full video. This is a story about how one old man get a Buddha statue from the deep in the sea and how to build a temple. Okay, please stop. Yeah. Okay, and next. And this is the video, 3D animation for our Jogye Order's one campaign to unlight one Buddha statue. Okay. In Gyeongju Namsang, in Korean South area, there is a fallen Buddha statue. So our Jogye Order has a project to unlight the statue. So this is for the advertisement for that project.
Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. So now we should finish here. So there are many Buddhist creators in our Korean Buddhism to make to yeah, okay, so I should finish here now. Okay, thank you for listening. ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි. Thank you very much, Venerable Tahon. Thank you very much, Venerable Jahong. Metaverse, virtual reality, AI. This is what all human beings this time era have to face to it. And what is interesting is the word of the Lotus Sutra, not Lotus, sorry, Flower Sutra. One include all include one, and each one include each other. This is the word of the metaverse. For example, here, now 24 countries, I heard, broadcasting. Now also 24 countries, places, we can reflect here to see how it's going. Too. Each one of the places can show each other. So people subconsciously, this can be subconsciously penetrate the philosophy of Buddhism. That's what I think. So මේ වාගේ ක්‍රියාකාරකම් තුළින් බුදුදහම ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස සාමාන්‍ය ජනයා ඒ වගේම බුදුදහමට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්නේ නැති වර්තමාන තරුණ පරපුරකට බුදුදහම ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස රැගෙන යාමටගත් උත්සාහයක් ලෙස වෙනරබල් ජාහොන් කොරියානු ජාතික හිමියන්ගේ පරිශන පත්‍රිකා ඉගැන්වීම අපට සලකන්නට පුළුවන්. Please allow me to speak here. No, not the chair. I'm standing. Chair is over there, please, for the demonstration. Oh, my nobody is going to introduce about me, so I'm just saying I'm from Japan, Ryokyu Endo. කවුරුවත් මාව හඳුන්වා දීමට යන්නේ මම ඒ නිසා මාව හඳුන්වලා දෙන්නම්. The biggest pleasure, biggest pleasure in my life is to be touched by the people's heart of giving. මගේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම සතුට මාව දැනුවත් වීම යම් කිසි දෙයක් පරිත්‍යාග කරන්න යන අදහසින්. When I was a teenager, I was suffering so much in my life. පොඩි ළමෙක් කාලේ ගැටවරෙක් කාලේ මම ගොඩාක් දුක් විඳ කෙනෙක්. And was self-destructive. I was hurting myself even physically and even taking drugs. මම මගේ ජීවිතයට ශාරීරික වශයෙන් හානි කරගත්තු කෙනෙක්. ඊළඟට මට හිතා ගන්න බෑ මම කොහොම ජීවත් වුණාද කියලා. මම මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරා. ඉන්පසුව මම බුදුදහම ප්‍රගුණ කරන්න පටන් ගත්තා. The great spirit of the universe. The experience of it changed my spirit, my body, and my life. අමිතා බුද්ධා ගැන දැනගන්න ලැබුණාම මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වීමකට ලක් වුණා. එය නිර්මාණශීලී වුණා, බලාපොරොත්තු සහගත වුණා. I have had a profound desire to share my spiritual experience of receiving unification by the great love of මට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මම මේ බුද්දිසම් නිසා හොඳ මිනිසෙකු වූ බව
ඒ කොහොමද උනේ කියන එක ගැන ඔබ සමග බෙදා හදා ගැනීමට. will be healed, as well as their heart of giving will be awakened. ඇත්තටම I became a monk in order මම to share the practice බුද්ධ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ නමක් වුණාම and live with great love of Amitabha Buddha. මට ජීවත් වෙන්නට හැකි වුණා අමිතාභ බුද්ධාගේ ආදරය දයාව මත. Realization of Buddha, chanting mantra and prayers for all beings. මට හැකි වුණා ගාථා කියන්නට මන්ත්‍ර කටපාඩමින් කියන්නට අපගේ දායක දායිකාවන්ගේ සුඛ විහරණය සඳහා I was able to discover to let people realize the importance of those practices, not by words, but with their මට පුළුවන් වුණා මිනිසුන්ට හේතු ගන්නන්නට මේ ධර්ම කරුණු ප්‍රැක්ටිස් කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන. to give people the opportunity to experience different aspects of the universe. The key to open the door is energy, prana, or what we call ki in Japanese. අපි දොරක් විවෘත කරාම ඒට එන ශක්තිය ජපන භාෂාවේදී කියනවා කී කියලා. ඒ තමයි ප්‍රාණ විදියට හඳුන්වන්නේ. However, even with the ඒ බොහොම සරල දෙයක්. prana principle, people can experience how the heart, mind and body are unified. How Buddhist practice can make their body and energy stronger. මේ බුදුදහම ප්‍රගුණ කිරීමේදී මට තේරුම් ගත්ත ගියක් තමයි කොහොමද මේ mind body and heart මේ මනස ශරීරය සහ හදවත කොහොමද එකට ක්‍රියා කරත් වෙන්නේ. These books are based on key prana principles. මම බුදුදහම සම්බන්ධයෙන් ජීවිතය ගැන පොත් 6ක් ලියාපල කරන්නට සමත් වූ කෙනෙක්. I am honored to present some demonstration of the first stage of the key prana principle, which is a way to let people realize මම අද වාසනාවන්ත වෙලා තියෙනවා කොහොමද බුද්දිස් බෞද්ධ ඉගැන්වීම් ක්‍රම ප්‍රගුණ කිරීම තුළින් ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්නේ කොහොමද කියා. පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම how image affects one's key prana. එක් පුද්ගලයාගේ කී ප්‍රාණ වෙත තමාගේ චිත්ත වේග කොහොමද තමාගේ බලපාන්නේ කියා. Experience how image controls their body. He's going to touch his head with his own hand. Nothing in his mind. Just touching. දැන් බලන්න touch head with own hand. Just nothing. Now he visualizes his hand is glued to his head as if it's bonded with glue. Now never possible. Oh, yeah. You might not believe it, so I ask Geshe Tabuket to come here. ちょっと変わります。Am I from the stand? Eh? Oh, yeah. Tochiche, thank you very much. Okay, please. And put your hand on the head, nothing, no thinking anything. ඔබේ Now visualize. අත්ල හිස මත තබන්න. By bonded. Okay, imagine, visualize. Yes, please.
Okay. Actually, thank you, thank you, thank you. There's more, one more, okay? So what about visualizing Buddha in his heart and mind after this? Now he visualizes Buddha. අපි දැන් බලමු visualization of Buddha. Now he visualizes. Oh, more stronger. Thank you. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබගේ එක් කාර්යභාරය පිළිබඳව ඔබ වඩා ශක්තිමත් වෙන මානසික මට්ටමක් ඇති කරගන්න. ඔබට මෙය වෙනත් වෙලාවක 99% people can experience this easily. Now, මෙයා විශේෂ තත්ත්වයක් නෙවෙයි. of the effects of imagination and visualization, how words affect one's ki prana. The meaning of ක්‍රියාකාරකම දෙක කොහොමද වචන පුද්ගලයාගේ කී ප්‍රාණ වලට බලපාන්නේ කියා. Then let's see the difference of the reaction. අපි දැන් බලමු ශරීරය අපවත දක්වන ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. Reactions. Say. ප්‍රතිචාර මොනවද කියා. But so the other person cannot move his body. So what about when he says negative words like I hate it? I hate it. Oh, sorry. දැන් love කියන වචනේ ආදරය කියලා වචනේ කියනකොට කිසිම කරදරයක් නැතුව බොහොම නිදහසේ තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් පුද්ගලයාව. ඊළඟට මේක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම දැන් මේ මොහොතේ සිදු කරමින් ඉන්නේ ජපන් ජාතික හිමියන් විසින්. ඇතරම බොහොම සතුට දනවන කාරණයක්. ඊළඟට I hate වගේ මම ඔබ නුරුස්සනවා වගේ කිව්වහම එයාව තල්ලු කරන්න කලින්ම ඇදගෙන වැටෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා එතන බැලන්ස් එකක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ කී ප්‍රාණ, ඒ කියන්නේ ප්‍රාණ කියන මේ ශක්තියින්ට වචනවල බලපෑම නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වලට බලපාන ආකාරය ගැන මේ ජපන් ජාතික නායක හාමුදුරුවෝ පරිශන කරලා තියෙනවා. One child of Buddha. And that realization comes from directly from how you look at them and treat them. Even just by listening to the words, you are nothing. Or you are the most important child of Buddha. The energy will react differently and change the strength of the body. So, son, you sit there. You are nothing. Oh, sorry. It's not good to treat other people like this. So, you are the most important child of Buddha. Most important. Oh. යම් කිසි අගය කිරීමක් කරනකොට පුද්ගලයා තුල යම් කිසි ශක්තියක් ජනිතනවා. පුද්ගලයාව නිකන් අපහසුටපත් කරන, පුද්ගලයා පල්ලෙහාට දාලා යන යම් කිසි වචනයක් ප්‍රකාශ කරාම ඒ පුද්ගලයා පල්ලෙට තල්ලු කරත් එතනින් එකපාරට ඇද්ද වැටීමක් තමයි වෙන්නේ. The words of a mantra. ඊළඟට අපි බලමු ඒ පුද්ගල චින්ත සංතානයන් තුල කී ප්‍රාණ වලට සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා මන්ත්‍රයකට සවන් දෙන වෙට. Yeah. Oh, mani padme hum, mani padme hum. His body became too strong. His body became so powerful now. The mantra power.
දරේ මන්ත්‍රයක් වගේ කියන අවස්ථාවක එයාගේ ශරීරයේ දැඩි ශක්තිමත් භාවයක් එන බව ඒ පෙරහුරු වෙන්න අපට කරලා පෙන්වුවා වේදිකාව මතදී. The way you walk, yes. But the way you walk symbolizes the future. ඔබ ඇවිදින ක්‍රමය සංකේතවත් කරනවා අනාගතය ගැන. I do hope that all people in the world will be responsible to happiness of each other, or at least live with positive. ඔබ හිතනවා නම් සියලුම පුද්ගලයන් වගකිව යුතුයි කියලා ලෝකේ සන්තුෂ්ටියට I have found that we can let people මම හොයාගෙන තියෙනවා how positive wishes for others can create a better future. The way you walk symbolizes the future. So let us see how walking changes by what wishes and prayers one has in their heart and mind. demonstration 3 තුන්වෙනි ක්‍රියාකාරකම මිනිහෙක් ඇවිදින විදියෙන් He has no special intention in his mind. He tries to walk. ඔහුගේ මනස පිළිබඳව No, so he can, the other person can stop him easily. Now, relax your hand, please. You can relax. තමාගේ හිත තුළ කිසිම සැලසුමක් නැතිලාවට වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඇවිල්ලා ඔබව පාලනය කරන්න පුළුවන් කියන එකද. Nobody can stop him. This symbolizes he can create a great future. ඒ වගේම ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් පෙන්වුම් කරන්නේ ඉතා හොඳ අනාගත සැලසුමක් ගෝලයක් Taman තුල තිබුණොත් කිසිම කෙනෙකුට ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් නවත්තන්න බැරි කියන අදිෂ්ඨානය තමයි අපිට So let us chant the mantra while visualizing Buddha and keep praying for all beings. And let us create a good future for ourselves and the world. අපේ හොඳ අනාගතයක් ඇති කරමු මේ වගේ දේවල් කිරීම තුල. Still there. Now, please allow me to introduce the flame which has been activated with a wish to create a symbol of unification of all humanity based on the heart of කරුණාකරලා මට ඉඩ දෙන්න මේ එක්කාසු වීමේ මනුෂ්‍යයන් වත්තෙන් අපි සියලු දෙනාම එකට එකමුතුකමේ සංකේතය ඔබ හා බෙදා හදා ගැනීමට. over 165,000 people for a bright future මේ beyond the religion. The prayer බලාපොරොත්තුවේ ගිනිසිලුව නැමැති දෙයට 1,65,000ක් පමණ මිනිසුන් ඒ වෙත තමාගේ දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. the negative path to the positive future of a human being. This frame has been unified with 15 of the most historical and sacred flames of the world, including Hiroshima atomic bomb. All those flames are included in one flame. This is පහස් සඳහන් පින්තූර වලින් පෙන්වන්නේ ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල සිදු වූ ව්‍යසනයන් වලින් පසුව මිනිස්සු නිදහස, සාමය, සමානාත්මතාවය, එකමුතුකම වෙනුවෙන් දැල්වූ ගිනි සිලු වල රූප කීපයක් as long as this flame is in his heart. ලයිව් දැන් මේ ජපන් ජාතික හිමියන් අපට පෙන්වනු ලබනවා flame of hope බලාපොරොත්තුවේ ගිනි දැල්ල කියලා. ඒ ආලෝකයක් එකතු කරනවා. It changes the energy of flame of hope changes the breath.
はい。どうぞ。Thank you so much. Bye bye. Now they're leaving. I believe that the flame of hope even has the power to realize the wishes of the people. ඇත්තටම මම හිතනවා මේ බලාපොරොත්තුවේ ගිනිසිලුව කියන දේ මිනිස්සුන්ට උදව් වෙනවා. එයාලා තමා තුල තියෙන මේ ඩ්‍රීම්ස් සිහින පැතුම් අවබෝධ කරගන්න. එතකොට දැන් මේ ජපන් ජාතික ජාහොන් එන්දෝ රොයිකු හිමියන් අපට ඉල්ලීමක් කරනවා, let us transform the world to pure land. අපි මේ ලෝව වෙනස් කරමු සුද්ධ වූ දේශයක් බවට. සුද්ධ වූ දේශයක් බවට අපි වෙනස් කරන්න කිය වෙනස්. But this is the important part most. මගේ කාලය ගත වුණත් ඊළඟ අංකය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්ම දේ. If that happens, one will have no other option but to start to take action in order to relieve people from their suffering and give them happiness. In the first place, we can simply say that non-duality, no self and others, is the foundation of Buddhism. ජපන් ජාතික හිමියන් අදහස් කරන්නේ අපි මේ අපේ ජීවිත ගත කරන සෑම මොහොතකම සෆරින් නැත්නම් දුක කියන දේ අපේ ජීවිතවලට එනවා. Reflected in the bottom of my heart and your heart. Others' problems are mine and your problems. එතකොට ඒ දුක්ඛ දෝමනස්යන් අපේ සිත තුළ ජනිත වෙනකොට අපට හැකියාව තියෙන්න ඕන about the people who are suffering from අපට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ පුද්ගලයන් ගැන අපට යම් කිසි හැඟීමකින් දයානුකම්පාවකින් බලන්න. අපි කිසිම වෙලාවක දුක වේදනාවටපත් වූ පුද්ගලයෝ අමතක නොකළ යුතුයි. මොකද දුක සහ වේදනාව යන්න දෙකම චක්‍රයක්. චක්‍රාකාරව සිදුවන සිදුවීම් දාමයක්. අද ඔබ බොහොම දුකින් හිටියට ඔබ හිතන්න ඕන ඔබේ සන්තුෂ්ටියද සතුටද ළඟයි කියලා. හැබැයි සතුට කියන සංකල්පය ඔබ තුල තියෙන වෙලාවට ඔබ හිතන්න ඕන දුක කියන දේත් මේ ළඟ තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ දෙකම චක්‍රාකාරව ගමන් කරන දෙකක්. ඒතර මේ දෙක තුල තියෙන අවබෝධය තුලින් තමයි අපි ජීවිතය ඊටමත් වර්තමානයේදී ඊටමත් ලස්සන සුන්දර වූ ජීවිතයක් මෙන්න මේ අපි මේ අපේ හිත තුළට සාමය අපි මම සියලු දෙනාගෙන්ම ඊටාම කාරුණිකව ඉල්ලා හිටනවා මුළු ලෝකවාසී සියලුම සත්‍යයන්ට ඊටමත් හොඳ සාමකාමී ජීවිත ලැබෙන්නට ලෝකයේ පුරාම සාමය පැතිරේවා කියා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. So if you have any question, මම නැවතත් මුලසුන හිබවීමට යනවා. compliment or criticism, whatever. ඔබට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමක් තියෙනවා නම් එය අගය කිරීමක් කරන්න තිබෙනවා නම් ඒ සඳහා මේ අවස්ථාව ඔබ සියලු දෙනාට. Now මේ අවස්ථාවේදී මේ සැසිය ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා විවෘත වෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අහන්න පුළුවන්. My questions are to Geshe Tanki. You talking about the science and the Buddhism's
mutually benefit each other. So that's why my question is that මගේ ප්‍රශ්නය ගේෂේ තකේ හිමියන්ට confidence and how to Western scientists to benefit the support to Buddhism or to destroy the Buddhism. Because now science and the technologies are much more developed and artificial intelligence has already come here. Is also the artificial human being also possible to happen in the future time. So that's why I'm a bit worried that that's SIM card, the card chips we have to put in the human brain and the other spinal cord on the backside. Then it's every education upload and the download can do that. Now it's very dangerous in the modern society. That's why how do you can take a responsibility to take scientific to destroy the Buddhism or benefit of supporting Buddhism. Could you tell more explain about this? ඔබ බුදුදහම සහ විද්‍යාව අතර සම්බන්ධයක් ගැන කතා කරා. නමුත් බටහිර විද්‍යාත්මක චින්තනය සහ බුදුදහම තුල තියෙන විද්‍යාව අතර ගැටණයක් තියෙනවද? ඒ පිළිබඳව වැඩියෙන් යමක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? What really Kishila you means, but I'll take one of them is the මං එක දෙයක් කියන්නම්. Science could be destroyer of the Buddhist area. Like there's for example we are showing lots of technology. ඔබ කියන්න පුළුවන් මට එක දෙයක් කියන්න පුළුවන් science විද්‍යාව ඇත්තටම බුදුදහම විනාශ කරන්නෙක් ලෙස අපට හිතන්නත් පුළුවන්. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් මේ දක්වා මගේ තේරුම් ගැනීම නම් artificial intelligence ගැන කිව්වොත් මේහි විස්තර කීපයක් තියෙනවා. Natural linguistics, obviously they have a lot of technology like එහි ඒ විස්තර කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මම දැනුවත් ඇති පරිදි ඒ විස්තර වලින් යම් යම් සංසිද්ධීන් කීපයක් දැනට කරගෙන යමින් පවතිනවා. No one could perform to show the emotion experience. To no one seems not near to creating to that common sense or emotionally තාම පුළුවන් වෙලා නැහැ මේ විද්‍යාවට උනත් මේ emotional intelligence කියන දේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට එන හැඟීම් පිළිබඳව එන දේ ප්‍රකාශ වීමට එහෙම මාධ්‍යයක් තාම ප්‍රවර්ධනය වෙලා නැති බව මට පේනවා. There will be kind of mission like thinking human, but so far I don't 2030 වගේ වසර වෙනකොට මිනිස්සු වගේ හිතන්න පුළුවන් intelligence softwares develop කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉදිරියේදී feeling something like human or something like mother like born to the kids, it's still far beyond away because there's so many theories. ඇත්තටම මේ මනුෂ්‍යයට සම්බන්ධ නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් එදිනදා ජීවිතයට සම්බන්ධ දේවල් විද්‍යාවට ළඟා වෙන්නවත් බැරි තත්වයක තමයි තාම තියෙන්නේ කියලා මට හැඟෙන්නේ. ngeki tiwati parapati choke tanda tsemo de debe nangjo lopti tamlam kola songshie dire anti to lange mixe ke samju chhiwai twa set ke me samju chhini to song ane tsemo de debe thone nangjo lopti che se ti ta nangjo se ti ane nedin debe lu hia che wa na ta nangjo ti kholo dangbo kamne songshia ki ane demba shi che
lende ge nam sha che tende yen la chung yin ge lu chung lu do ko che ane tiki te dang ta zo ne ten de be lu la ta tharba thoya ke nam gi zo ti phala yen la cha te yo de da na shi ne ten de be lu la ta du wi gi nyam shi te ha che ha jang ge ge chim bo chi ne du zi ge yo ba song sang ta tan da ze mo den de be thon ne remote thon ne pu chung chung jen da lob ti chi ya ti be na de shi gi tho la si ba kholo dan de be ane de shi gi lob ti chi ya ta 다 나신게 쇼라서 봐 된데 배주 땅제 된데 정도게 거라 된데 게 점어시야 다 나신게 레 줌데게 토라 데시 잡제 디 토네 아니 레 개바사나 세바 콜로나라 로아리두나라 가와가와라 코르키 요메 맨나 녜송숨다버지 코르데나 녜송숨 소소라 코네 동아도 간데 뇽게 요메 된데 콜라 다 나신게 아니 신이 콜라이나레 할레비게 다 카툰 더버 롱녜 더버 텐데 텐제 셈네 림바쿠 방 진네 로당라 소바 다나 신기 다 타르바 토야게 남기 조데 팔라야나 게 팔라야 켈라야나 데데 양 쇼당 덴데게 토네 베조 당제 람 림바 신네 간데신네 루고요바 덴데게 토네 안에 세모던 데베 토네 포그솔로 롭디 시바야나 안에 낭주기 타니 뜻양 신댕게 낭주기 고든여 데스라레 하고등에 몽발라 부구데 살롱존네 전부 낭주 돌라 띵사부 장도 갑라 안에 타니 돼서 자상 신등에 낭주 있고와 전부양 요등에 된리게 개선 전부 지우 용사래 삼제 등에 가서 오래 삼수 삼도 시와이 두체 I think it's just a request, not a question. I think මම හිතනවා එය ඉල්ලීමක් කියලා. The role of game in disseminating the Buddha Dharma. බුදු දහම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා පරිගණක ක්‍රීඩාවල බලපෑම ගැන ඒ සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක්. So these are the essential, most important aspect of the Dharma. බුදු දහමේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පටිච්ච සමුප්පාද ඒ සියලුම මේ වැදගත් කාරණා තියෙනවා. Animation to disseminate these aspects of Buddha Dharma. එතකොට එතන ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වගේ විශේෂයෙන්ම බුදු දහමේ හරය ප්‍රකාශ කරන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව ඒ වගේම චතුරාර්ය සත්‍ය අන්නේ වගේ කාරණා පිළිබඳව ඉතාමත් වගකීමෙන් යුක්තව ඒ වගේ ගේම්ස් හදලා ඒ බොහොම ආකර්ශනීය ලෙස තරුණ පරම්පරාව වෙත මේ අදහස් ලබා දෙන්න කියලා කරන ඉල්ලීමක් තමයි ඒ කරේ. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. I am Losang Yaso from Indonesia. Honorable Sangha leaders from various countries and all participants in the International Sangha Forum. Your Excellency, මම ඉන්දුනීසියාවේ හාමුදුරුවමක්. Your Excellency is opinion regarding the presentation that has been delivered. Is this division of Buddhism into three texts of science, philosophy, and religion? It's that it's mean three of the kind of text is contradictory or not, because if you delivered before that in the science aspect about evolution of science, the explain about there is no creator in Buddhism, but in religion, like a deities usually explain that they can create any something in the history of Buddha or the text. What the question is, what does Geshe think about the three category text? Is contradictory or not? This is first question. And the second question, if yesterday presentation from Mr. Carlos, I think, if not false, that if we know about the Asian of Buddhists, those
to spread or to explain the Buddha Dharma, we also do use the tradition of every country, because every country or community they has like a tradition. So Buddha Dharma can be accepted by community if the teaching is harmony with the thinking of the community. So how Gisela to explain all the presentation to can get accepted by the contrary of the philosophy of Buddhism or the teaching of Buddhism? This is the second question. Thank you. Yeah. Also, I'm not really 100% sure what you are asking. But ඔබ අහන දේ ගැන මට ඊතරම් 100ක් පැහැදිලි නැති වුණත් about the three categories in content of Buddhism is ඔබ අහන්නේ බුදු දහමේ තියෙන ප්‍රධාන කැටගරිස් තුනද ඒ තුන පිළිබඳව තියෙන පරස්පර විරෝධය ගැනද අහන්නේ. එහෙමනම් ඒ කැටගරිස් තුන පිළිබඳව කිසිම පරස්පරයක් නැති බවයි මට කියන්න තියෙන්නේ. It's more focusing about telling to result beneficial even in this life, and that's we can do evidently to prove. අපිට සාක්ෂි තියන ඕන තරම් පෙන්වීමට මේ තුන එකිනෙකට වෙනස් වුණත් ඒවා අතර ලොකු කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකක් පරස්පරයක් නැති බව. Especially kind of like practitioners this morning talking about the special meditation, all these things. And also if you really believe or religions, next life, all these things, beyond that. So it's not contradictory. It's helping each other. That's my first. ඇත්තටම මේ ඉස්තර තුන අතර කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකක් පරස්පරයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ එකිනෙකට උදව් කර ගැනීම. The second, maybe I'm not to getting what one thing is I can hear you are saying is like the evolution or some of the Buddhist philosophy is against for the Buddhist teaching. I don't think it's so. සමහර මේ බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන දේවල් වල පරිණාමය මේ අපේ ජීවිතයේ දේවල් සමග ගැටෙනවද කියන එක තමයි වෙන්න ඇති මම කියලා මම අදහස් කරනවා ඔබ ප්‍රශ්නෙන් අහන්න ඇත්තේ. How do we, based on the person's disposition who like to game, we will show to the game to use to the introduce for the Buddhism. And person who like to game, then we show the game. Person like to show some sort of other technique. එතකොට යම්කිසි ක්‍රීඩාවක් බලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉන්නා ඒගොල්ලන්ට අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් අපි ප්‍රස්තුතිකරණයන්ගෙන් අපි පෙන්වා දුන්නා. ඒතර මේ ගේම් වගේ දෙයක් කොහොමද ආකර්ෂණීය ලෙස බුදුදහම ප්‍රචාරය කරන්න යොදාගන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Kia ora koutou katoa, ngā mihi nui ki ngā rangatira e kōrero ana nei ki a mātou i tēnei ahi ki ngā kai whakahaere hoki ngā mihi nui ki a koutou. Just want to sincerely acknowledge the presenters in a very diverse and entertaining presentation that had a lot of benefit for me personally and I'm sure for everybody. And also to the organisers, Jinpala, and all the organisers for this wonderful event. I'm just, from the presentation on science, it said nothing occurs that, you can have something occur in one part of the world that can be affected in another part of the world. And then, Geshe-la, you mentioned in terms of kind of technology that, I'm paraphrasing, but there's no greater technology than human consciousness at this point, I'm thinking. And so then also to the flame of hope, when we talked about like having that strength and the flame and thinking about oppression
because I've been grappling with what's happening in Gaza. It's very painful to watch all the suffering, and for Israel as well. And so at first I think I liked the idea of like using your consciousness and the prayer for hope. And I know there's many great practitioners here, and so I just wanted to bring to mind what's happening in Gaza and Israel, and just hope that we can offer our prayers for the people. Thank you. I have a couple of questions sorry. for the speakers. You want to? You are the last person who asked question. Okay. Sorry. Okay, this is the last question. Okay. Thank you. For the Thai Bantir who makes the games, I just want to say there's a game called the Inspiration Game by Findhorn in Scotland. You should look at it. It's very similar to your game. I think you might find it interesting. And for the wonderful monk from Korea, forgive me, I don't know your name, but your work's so inspiring. It should be in English. Please, if you could, I could help you make translations into English, because these really could be very popular on YouTube. So please make a request. And finally, for the Tibetan Geshe, I want to say something about science, because I think this is very important. Science comes from physical causes. So evolution is fundamentally different from Buddhist evolution. It's fundamental, because we have a physical body because of our genetic makeup. That's why we share it. It's nothing to do with our karma. And so you have a problem here that's really quite fundamental. And it seems to me that they're complementary, but I think it's a mistake to suggest that physical law must always take precedent over Buddhist teaching. Because if it was to, it would end Buddhist teaching, basically. Because evolution demonstrates quite clearly that the physical body comes from our genes, and our genes are inherited from our parents. It has nothing to do with our karma. And so this is a fundamental problem. And I'd like to know if you've ever considered it, or I'm sure in the University of Chicago they taught you about this, and I'd be interested to hear your comment. Thank you. Can you repeat to the last part, the real question? Yeah, the real question is, in what way is Buddhist teaching ever going to be compatible with evolutionary teaching? Mm-hmm. Because the body comes from the genes, it doesn't come from karma. Right. Okay. So here's the thing this way is, sometimes when we concluding science is only for the physical part, and the Buddhism is inner, science. But that is, we can conclude that way to the very broad. But one of His Holiness suggested, science, in the past time, science always investigating physical object. And His Holiness always to kind of recommended the investigating the subject, or it must be included there, including mind, all these things. Now, also Western science also changed. If we talk about the mind and consciousness before 30, 40 years, all the scientists say this is the religious matter. We don't want to talk it. This is not a subject for the science. Now, I show to many scientists who came to understand to the mind and meditation, all these things. That's the one part. Other also part is when you're saying evolution is only talking about the physical things that it does in historically. But science is always, there's a good thing is always falsifications, which is always there's open to door to time change to their perspectives. And also lots of the scientific, scientific theory is not everyone accepted.
but then times to time change. So there also some, for example, you think karma is nothing has to do with the genes, but there's a study shows even the meditation can change to the genetic expressions. So that means even used to people think if there's a genetic, then nothing we can do. But nowadays, epigenetics and neuroplasticity and innate thought, all this potential coming to the new area of the science for the research. So that's why I'm hoping there's more and more collaborating, as you mentioned, complementary each other. Thank you. So, okay, maybe one more short question. If Yes. it's short, thank you. Last question. Venerable Chairman, learned scholars, I'm Thầy Huỳnh Diệu from Vietnam Temple Bodh Gaya. I'm very happy to participate this international forum. Then I'm very happy can see many good scholars and learned person. So I also would like to give the suggestion. You see, I come from Vietnam. Then I was very lucky to meet the master. He taught me some secret. Then I believe very strongly in the Buddhism there's some miracle. When I was in Vietnam, I read many books about Tibet, and especially in Kailas. I make a wish. Before I die, I very much like to visit Kailas. At least one time, then I die, I'm happy. It's wonderful. Recently, I just come back from Tibet and Kailas. I visited 18 times. And then when this time I went to Potala, I visit the room of His Holiness Dalai Lama. I just make a wish. Just make a wish. Maybe your scholar can give solution how we convince the Chinese government invite His Holiness come back to Lhasa and to say the same room before he passed away. Thank you for your comments. Yeah. And then another thing. It's actually a good comment, Now, and I would another like question. One thing. This 60 is a years question ago, and answer session. So please, if you would like to ask a question, you can ask no, the I question. asked the question, and 60 years ago, therefore I think you are a scholar, you can find solution. How we convince the Chinese government invite His Holiness back to Tibet? That I like very much. Thank you. Thank you very much. Thank you for your question, and thank you for everyone's participation in this session. සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න වලට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පිළිතුරු සැපයූ මේ පරිශන පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාර්ථීන්ටත් අපගේ ස්තුතිය හිමි වෙනවා. I would like to invite මම our guest of honor, ආරාධනා කරන්න කැමතියි our certificate of appreciation. මේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය සඳහා අපේ විශේෂ ආරාධනය ලබන Most Venerable Professor Palekande Ratnasara Thero to please come up to the stage to be our guest of honor to provide the certificate. අතිගෞරවහර පල්ලේකන්දේ රතනසාර හිමියන්ට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානයට සහභාගී වෙන ලෙස. Thank you. So first of all, I would like to invite Reverend Endo Ryokyu to be the first පළමුව මම ආරාධනා person to කරනවා receive both the පූජ්‍ය certificate for being a chairperson and එන්ඩෝ also as a රේකු presenter for this හිමියන්ට session. ඒ හිමියන්ගේ සහතිකපත්‍රය අතිගෞරවහර පල්ලේකන්දේ රතනසාර නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්නා ලෙස. The first two certificates. So first certificate, I would invite Venerable Professor Palekande Ratnasara Thero to provide for Reverend Endo Ryokyu as our chairperson.
Next, I would like to invite Venerable Dr. Dhammawutto to receive the certificate of appreciation from ඊළඟට මම කැමති පූජ්‍ය ධම්මබුද්ධ හාමුදුරුවන්ට උන්වහන්සේගේ සහතික පත්‍රය ලබා ගන්නා ලෙස to receive the ඊළඟට පූජ්‍ය ගැෂේ තාකේ හිමියන් උන්වහන්සේට හිමි සහතික පත්‍රය අතිගෞරවාර්හ අපේ පල්ලේ කන්දේ රත්නසාර ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්නවා ඇති. I would like to invite Venerable Henyo Bong from Korea to please provide certificate. And next, I would like to invite Venerable Pra Patipon Sivarom to receive the certificate of appreciation. ඊළඟට පූජ්‍ය ප්‍රා පටිපම් ශ්‍රීවරම් හිමියන් සහතිකය ලබා ගන්නවා. The co-author of the program that Venerable presented to also receive the letter certificate of appreciation. And last but not least, I would like to invite Venerable Jia Hong from South Korea. Venerable Jia Hong හිමියන්ට ආරාධනා කරනවා ඒ හිමියන්ට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගන්නා ලෙස. And this will conclude our session today. I would like to invite all of our guest speakers, our chairperson and our guest of honor to take මේ සැසියේ සහභාගී වූ සියලුම විද්‍යාර්ථීන්ට සහ මුලසන හැබූ ජපාන් ජාතික හිමියන්ට ආරාධනා කරනවා සමූහ චාරුපයකට පෙනී සිටීම සඳහා වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙස. So this would conclude our session today. As අද දවසේ නියමිත සැසි මේ සමග අවසන් වෙනවා. Or had to cut off any ඔබ questions. සැමට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Have more very important sessions tomorrow. So some logistics announcement for today would be the end of today, and tomorrow at 6 to 7 we're going to have breakfast at the